El CEO se casa con una chica por contrato pero descubre que es virgen y se enamora. Amor, hola mi hermosa, historia, familia, bienvenidos de nuevo a Mr. Manuel Stories. Fue un día tan especial fue mi cumpleaños, tuve una celebración increíble. Pero no podía dejar de pensar en todos ustedes. Sus más sinceros deseos de cumpleaños realmente me alegran el día. Inolvidable, estoy muy agradecido de tener en mi vida eres más que una audiencia TUF. Oh, como desearía que hubiésemos compartido mi pastel de cumpleaños juntos. Imagines a todos celebrando, riendo y haciendo. Recuerdos. Hubiera sido mágico antes de sumergirnos en la historia de hoy cuenten. ¿Disfrutes la última? Si te encanto, deja un gran sí en los comentarios continuation. Ahora comencemos. El sol vespertino proyecta largas sombras sobre la oficina del ático elegido por Isabel el Golden. Luz atrapada en el borde de los papeles de divorcio que tenía Annie a los 35 años. Había construido un imperio que se extendía por continentes, pero en ese momento se sentía como ese chico de pueblo que una vez había. Sonó demasiado grande. SUS2 trajeron el escritorio de Cuba. Un recordatorio de su primer negocio exitoso mientras contemplaba la firma de su próxima ex esposa Tob, la elegante. Las covas de la letra de Adrian ahora parecen tan falsas como lo había sido su matrimonio. Sido señor elegido la voz de su asistente Crugio a través del intercomunicator el tablero. Está esperando en la sala de conferencias un Isa el prisionero el botón de respuesta de su voz. Firme a pesar de la tormenta que azota su interior, da gales que estar allí en 5 minutos. Profesional como siempre, incluso cuando su vida personal se desmoronaba a su alrededor. Estaba de pie ajustando su armadura de color carbon Tom Ford realmente contra un mundo que lo había enseñado que la confianza era un lujo que no podía permitirse. Las ventanas de per de su oficina ofrecen una vista panorámica de la ciudad que había conquistado rascacielos que se extendían hacia las nubes pintadas en sombras. De Amber y Rose hace 5 años él había estado en el mismo lugar con Adrian compartiendo. Sueños de su futuro juntos ahora esos recuerdos se sienten como escenas de la vida de otra persona, el sobre Manila. En su escritorio había algo más que papeles de divorcio. Había fotografías que evidenciaban la traición de Adrian que su investigador privado había recopilado imágenes de besos robados en cafés de Londres, reuniones secretas en vestíbulos de hoteles y finalmente la prueba condenatoria a Adrian. Aceptar un anillo de James Hartford, director ejecutivo de Hartford Global, mientras en lo USA. El anillo de bodas de Isel. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de su hermana menor, Rain. Humano mayor por favor dime que no estás todavía en la oficina, necesitas descansar, los labios de Isel se curvaron en una cova amarga. Sonreír, descansar, dormir se había convertido en un recuerdo lejano desde el día hace 3 semanas cuando descubrí la verdad que la mañana había comenzado con bastante normalidad un video de rutina. Lema Adrian, que supuestamente estaba en Londres para un puesto de consultorio temporal. Parecía sonrojada, y feliz incluso, mientras hablaba sobre SUS proyectos. No fue hasta más tarde ese día cuando el primer informó de su educación física address en su bandeja de entrada que entendió que la fuente de su joy de betrayal no era solo personal, también era profesional. Hartford Global había estado tratando de adquirir elegidos. Industrias desde hace años que mejor manera de obtener información privilegiada que seducir. Esposa del director ejecutivo. La idea hizo que ABS lo formara un nudo en la garganta mientras caminaba hacia el baronel. En un rincón de su oficina, Isel se sirvió dos dedos de whisky añejo de 30 años. Un regalo de su padre el día que asumió el cargo de director ejecutivo. Nunca dejes que te vin sangre a tu hijo.
Padre había dica que el viejo tenía razón en tantas cosas que el liquor. Ardía placentermente mientras ese tragaba su reflejo en el espejo de veras que captaba su atención. Los círculos oscuros ensombrecian su acero. Ojos gris y su cabello negro normalmente perfectamente peinado mostraban signos de correr. SUS de dos a través de el con demasiada frecuencia parecía el hombre herido que era. Pero estaría condenado, si hubiera dejado que alguien más lo viera. Un golpe en su puerta interrumpió sus pensamientos. Entró y llamó. Mientras endrazaban los hombres, Marcus Chun, su jefe legal intervino con otra pila de papeles. Los documentos finales del acuerdo están listos para su revisión. Sir Isao Licencio y le hizo un gesto a Marcus para que los colocara sobre el escritorio en cualquier momento. No sorprende, señor, como se esperaba. La rechazanam. Reynolds ahora ha aceptado todos los términos, incluyendo el acuerdo de confidencialidad. Él renuncia a cualquier reclamo sobre acciones de la compañía o propiedad, por supuesto que era. Hartford Global S.E. había asegurado de que no necesitaría nada de él pronto. Ex-marido, el pensamiento hizo que su mano se apretara alrededor del vaso de cristal. Marcus dudó. Hay algo más que preocupa a la Junta sobre el tema de la secesión. Ahí estaba él. La verdadera razón para la reunión de la Junta Directiva de hoy escogió los estatutos de industrias escritos por su padre tradicionalista exige que el director ejecutivo se casara y debiera un heredero para mantener control. Nunca había sido un problema antes de que él y Adrian fueran jóvenes con mucho tiempo para los niños ahora, a los 35 años, con el divorcio inminente y su posición potencialmente en riesgo se había convertido en un problema crítico que están preocupado por la capacidad de Marcus continuó, especialmente con Hartford Global dando vueltas sobre las necesidades de los accionistas. Para tranquilizarlo, hizo de Joe su vaso con cuidado deliberado. Di Marcus, ¿cómo se comporta? Uno encuentra una esposa que no vende secretos de la empresa al mejor post del abogado. Se movió incomodamente a arreglos que se pueden hacer matrimonios por contrato. No son raros en nuestros círculos un matrimonio por contrato. La idea debería tener lo repugnaba. Pero algo en su naturaleza fría y profesional atraía a su corazón herido. No había emociones, no había posibilidades de recuperarse. Tracen solo términos claros y beneficio mutuo, redactar un contrato preliminar. Se encontró diciendo algo acrosado. Quiero cláusulas para todo. Infidelidad espionage corporativo reads, sociales comportamiento, no dejar nada al azar. Marcus Asensio tomando notas en su tablita de cualquier requisito específico para posibles. Candidatos islas y volvió hacia la ventana, y observó como las luces de la ciudad comenzaban a parpadear en el encuentro. Anochecer alguien lo suficientemente inteligente como para entender en que se está inscribiendo. Experiencia profesional preferiblemente en finanzas o derecho sin connections existentes. A cualquier corporación competidora, hizo una pausa, y luego agregó y absolutamente nadie de los círculos sociales que frecuentaba Adrian. Her que recursos humanos comienzan discretamente. Proyections Marcus respondió a la reunión de la Junta Directiva. Sí, yo sé que voy a ir, Isael. Recogió los papeles del divorcio y los guardó en el cajón de su escritorio. No podía permitirse el lujo de mostrar debilidad. No ahora cuando los tiburones rodeaban a su compañía esperando cualquier signo de vulnerabilidad mientras seguía a Marcus. Hacia la sala de conferencias, su mente estaba cambiando de marca elaborando estrategias que alguna vez había sido un creyente. En el amor y los finales felices no volvería a suster esta vez el matrimonio sería lo que debería haber sido, todo el tiempo, una transacción
comercial nada más el. Las puertas de la sala de conferencias se alzarán delante, y hizo ese arreglo la corbata, y su expresión adoptó la perfección enmascarada que Lu había valido el sobrenombre de Rey Heladu. En los círculos empresariales les dio su ser sobre. Su matrimonio fallido les hizo preguntarse sobre los planes de secesión que mostraría. Todos los que hizo ligio no se rompieron. Los reconstruyó más fuertes que antes. Sabía que el destino tenía otros planes y que en algún lugar de la ciudad estaba una joven analista financiera llamada Kelly Aiden. A punto de recibir una llamada telefónica que cambiaría la vida de ambos para siempre capítulo 2. Proposition los dedos de Kelly Aiden volaron sobre su teclado y sus ojos verdes se fijaron en las múltiples hojas de cálculo que se muestran en sus monitors. El Departamento de Análisis Financiero de Sterling and Associates estuvo en silencio a las 7:30 p.m. La mayoría de sus colegas se fueron hace horas. Pero para que trasnochar era una necesidad no solo para demostrar su valía como la analista financiera más joven del mundo. Historia de la empresa. Sino porque cada hora extra significaba otro $1 para los crecientes gastos médicos de su madre. Facturas apareció una notificación en su pantalla pago del hospital. Debido a que sus hombres se tendieron mientras rápidamente lo minimizaba 3 años más de su tratamiento experimental de mi madre, y el seguro solo cubría el 60%. A veces sentía como esa mi hagra en Camar Lena todavía que la chica Marvia, Kelly Morohacia, arriba, y encontró a Jasmine en la oficina. Jorena puede contra la pared de su cubículo a pesar de lo tarde que es el maquillaje de Jasmine. Permaneció perfecto su traje de diseñador sin arrugas cada que en su modesto azul marino. Blazer y zapatos prácticos no fue solo el final del análisis del Grupo Morrison. Kelly respondió empujando las gafas hasta la nariz. Eran su único tocador. Monturas de diseñador que resaltaron el sudor dorado flex en sus ojos. Underosh. De su primer bono. Las cejas perfectamente formadas de Jasmine. Rose. Y es posable que dices. Si esperas esa palabra, Drake Morrison está más interesado en una situación hostil. Acquisition de industrias elegidas que cualquier negocio legítimo. El interés de que él alcanzó su punto máximo. Estado siguiendo los movimientos de las acciones de industrias seleccionadas durante meses. Y notando patrones que sugieren agitación interna en él. La noticia recién del inminente divorcio de la directora ejecutiva hizo había provocado repercusiones en todo el mundo. Mundo financiero aunque los detalles se manivieron sorprendentemente privados. De la elegida Jasmine continuó con la voz brillando de manera conspiradora. HR ha estado recibiendo algo. Llamadas interzani sobre ti, y Kelly parpadeó, y congeló su mano sobre su mouse. ¿Por qué alguien la maría por mí? Jasmine se encogió de hombres pero sus ojos brillaron. Con curiosidad, en idea, pero el propio Marqueschin estaba preguntando sobre tus antecedentes. Comprobar los resultados Marqueschin G. Juridico de Industrias elegidas la mente analítica de Kale. Inmediatamente comenzó a conectar puntos, aunque la amiga no tenía sentido. Porque uno de los más corporaciones poderosas del país estarían interesadas en un analista financiero junior. Su teléfono vibró mostrando un número desconocido. Normalmente lo había dejado ir al correo de voz, pero algo la hizo. Respondió la señorita Aiden. Una voz nítida, y profesional preguntó. Este es Marqueschin de los elegidos. Industrias pido disculpas por la tan tarde pero tenemos un asunto bastante urgent. Para discutir. Estaría disponible para una reunión mañana por la mañana a las 9 a.m. El corazón de Kel se aceleró pero su voz. Permanece estable. ¿Puedo preguntar de qué se trata? Me temo que solo puedo discutir los detalles en persona. Sin embargo, puedo aseguraros que es un negocio legítimo.
Propuesta que podría cambiar la vida. Cambiar la notificación a la factura del hospital parpadio en su visión periférica. Necesito consultar con mi supervisor que ya está arreglado. Marcus interrumpió suavemente. Un auto lo recadra a las 8:30. Después de finalizar la llamada, que ese recosto pensando que Jasmine había desaparecido. Dejando sola con sus pensamientos y el suave zumbido de los computadores a la mañana siguiente. La encontró en la parte trasera de un elegante Mercedes negro observando cómo la ciudad se transforma desde su modesto barrio hasta la relucente aleta financiera. Distrito las industrias elegidas construyen arroz como una lanza de cristal contra él. El cielo de la mañana, SUSCN pisos de vidrio y acero reflejan él. La seguridad de sunrise la liberó con sorprendente eficiencia, y antes de que ese diera cuenta la estaban lavando a un privado. A sensor su reflejo en sus paredes espejadas mostraba a una mujer joven intentando. Difícil de lucir compuesto cabello, rubio mil cuidadosamente retorcido and unprofessional. Maquillaje mínimo que enfatiza sus rasgos naturales y un traje gris oscuro. Esa era la país más cara de su guardarropa. El ascensor se abrió directamente. En un área de recepción donde Marcus Chin esperaba su reputación de eficiencia. Evidente en cada movimiento nítido, mientras la saludaba señorita Aiden, gracias por viniendo. Por favor, sígueme. Entraron a una sala de conferencias con ventanas del piso al techo, pero que apenas. Al notar la espectacular vista, su atención se centró inmediatamente en el hombre que estaba parado en la cabecera de la mesa. El elegido de Isabel llamaba la atención como la gravedad ordenaba la misa. Era simplemente una. Ley de la naturaleza alto y impecablemente vestido con un traje hecho a la medida que enfatizaba. Su constitución atlética irradiaba poder y control, pero fueron sus ojos los que llamaron la atención. Su color grisero y intensamente concentrado pero sosteniendo sombras que reconoció de su propio espejo los ojos de alguien que leva una carga pesada señorita Aiden su voz era profunda con un indicio de aspereza que sugería falta de sueño. Por favor, siéntate. Tomó la oferta. Silla hyperconscient de su presencia mientras él permanecía de pie estudiando con una letra illegible. Expresión de su análisis de las estrategias financieras del Grupo Morrison comenzó, sin preámbulo en particularmente sus notas sobre su patrón de adquisiciones hostiles a través del apalancamiento personal. Su trabajo impresionante. La mente que se aceleró y el análisis todavía estaba en progreso. Oh no, presidente de sus supervisors. ¿Cómo es que tenemos nuestras formas? Él intervino sin problemas más. Lo más importante es que demuestre exactamente el tipo de información que necesitamos. Dígame, señorita Aiden, ¿qué sabe sobre los contratos? Matrimonios la pregunta fue tan inesperada que por un momento que pensó que había. Escuch mal, lo siento. Marcus deslizó un documento sobre la mesa que ofrecíamos. Usted una propuesta de negocio, un contrato de matrimonio mínimo 2 años conmigo. Términos específicos y compensación considerable. Las manos de que temblorán. Ligeramente mientras abría la carpeta. Los números en la primera página lo hicieron con el alieno lo suficiente como para cubrir su. El trato de mi madre y es 10 veces. Mayor porque mi ese las arreglo para preguntar. Orgullosa de que su voz ese manivera firme. Isabel finalmente ese sentó, y sus movimientos fueron elegantes. A pesar de su evidente fatiga porque eres brillante pero desconocido porque tu verificación de antecedentes muestra un historial de absoluta discreción y lealtad y porque tienes una necesidad urgente con la que podemos ayudar mientras tú nos ayudas a mantener. Estabilidad durante un periodo crucial el rostro de su madre apareció en su mente pálido.
Y valiente en su cama de hospital tratando de ocultar su dolor la factura medica que susuro to do cubierto más un fideicomiso sustancial para attention futura. Confirmo Marcus. Juno con otros beneficios detallados en la section 3. Que le es obligo a pensar analíticamente para abordar esto como cualquier otra propuesta comercial, y que es recurriría exactamente a mí. Apparitions como mi esposa residencia en mi penthouse participation en eventos sociales. Relevante para la empresa y isla de tuvo su expresión endursando ligeramente y. Heredero dentro del periodo de 2 años, un heredero, el término clínico no pudo ocultar lo que. Eso significa que licencio que el calor subía a sus mejillas pero mantuvo su expresión. Professional el contrato incluye estrictas cláusulas de confidencialidad que Marcus agregó y. Sanction significativas por cualquier incumplimiento de los términos, especialmente en lo que respecta a la inteligencia empresarial. Omaroa Isel. Asuntos personales que le entendió la referencia tachita a la traición de su ex esposa. El mundo de los negocios era rife. Con rumores, aunque los detalles se habían mantenido sorprendentemente en silencio. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir así? Preguntó su mente calculando probabilidades y consecuencias hasta 500. PM Hoy Isel respondió de pie. Tengo una reunión de la junta directiva a las 6 donde necesito presentar un contrato firmado o una solución diferente de sitio ers. Luego ese detuvo junto a su silla, tan cerca que podía oler su costosa colonia. Wyver la leave sombra de barba a lo largo de su mandíbula señorita Aiden. Su voz era baja casi suavemente. Sé que esto es abrumador, pero visas lo más. Las oportunidades que cambian la vida vienen disfrazadas de lecciones imposibles después de que dejaron que sentada sola. En la sala de conferencias, mirando el contrato que tenía Aniela, el sol se había iluminado por completo. Resucitado ahora banando la ciudad con la luz de la mañana, en algún lugar de esa extensión de edificios era el hospital de su madre, donde las facturas mensuales legaban con la regularidad de una enfermedad terminal en alguna parte. Era su minúsculo apartamento con muebles de segunda mano y presupuestos cuidadosos. Y aquí, en esta sala, muy por encima de todo, había una oportunidad de cambiarlo todo en él. Costo de solo 2 años de su vida y la independencia de su corazón, poco lo sabía mientras. Cogió el bolígrafo con dedos temblorosos que estaba a punto de embarcarse en un viaje que desafiaría. Todo lo que quería saber sobre la lealtad, y el amor en los negocios, y que él. El hombre que acababa de salir de la habitación cargando sus propias heridas cuidadosamente guardadas. Convertirse en mucho más que un simple nombre en un contrato. Capítulo 3. Términos y. Conditions la silla de cuero en la oficina de Marcus Chincrugió suavemente mientras que movía sus ojos moviendos medicamente. A través del acuerdo prenupcial el reloj de per marcaba las 4:30 p.m. 30 minutos. Antes de la fecha límite Isel, afuera de las ventanas del piso, al techo se reunir nubes de tormenta. Igualando la tensión en la sala. Section 7.3. Murmuró la frase de su analista financiero. Men catalogar cada detalle que la cláusula de fidelidad INF Paris. El severo Marcus Asensio con su expresión cuidadosamente neutral. Perdida total de. Activos por parte del culpable más una multa de $50 million. Hizo una pausa, y luego añadió en voz baja. El hallado fue bastante insistente en este punto, por supuesto que él era que le había pasado su. Pausa para el almuerzo investigando a Adrian Reynolds, el hallado ahora en Hartford, las redes sociales de la mujer le dijeron un. Historia de ambición calculada, cada publicación, cada movimiento profesional aparentemente orquestado, para escalar más alto en el mundo de los negocios. Su matrimonio con James Hartford había sido anunciado con sorprendente rapidez después de la
Divorcio presentando las restricciones de las redes sociales que pregunto pasando una página. Todas las publications deben ser aprobadas por el Departamento de Relaciones Públicas. Proporcionamos pautas para el contenido apropiado y frecuencia marcas analo un apéndice grueso. Tenders on esta lista personal. Secretaria Social y tal de Seguridad to do. Desde tu guardarropa hasta tu. Se coordinará el horario diario para mantener la imagen de un elegado adecuado. Caña ejecutivo de industrias. La puerta se abrió y entró. Su presencia inmediatamente lino la habitación. Ese había cuidado la chaqueta del traje. Mangas de camisa blanca era mangadas para revelar anabrazos. Fuertes a pesar de su apariencia casual. El poder irradia de cada movimiento mientras tomaba asiento junto a ella. ¿Cómo estamos progresando? Le preguntó a su voz que lavaba ese toque de aspereza que estaba empezando a reconocer como fatiga. La señorita Aiden tiene algunas preocupaciones. Sobre la sección 12 Marcus respondió así sección 12 el requisito de que sintió. El calor subió a sus mejillas, pero ese obligó a encontrarse con la mirada de Isel en la línea de tiempo. Paris agresivo la juna require un heredero dentro de 2 años, Isel declaró rotundamente. Sin embargo, estoy dispuesto a agregar una cláusula sobre la privacidad médica, y los niveles de comodidad personal dentro de ese tiempo. Marco algo parpadeó en sus ojos fue consideración antes de que ella pudiera. Analizó su teléfono, vibró el mensaje hizo que su mandíbula titan Drake Morrison simplemente. Compro otro 2% en nuestras acciones a través de una empresa fantasma, y lo informó a Marcus que se está volviendo más audaz. Razón de más para finalizar esto, hoy Marcus respondió deslizando otro. Documento adelante la licencia de matrimonio esta lista una vez firmada podemos tener el ceremonia mañana por la mañana el corazón de que ese acelero to do. Ese movía tan rápido que miró la sección 15.4 términos de divorcio después del contrato. Al finalizar, el acuerdo fue más que generoso, lo que garantizó que ella y su madre nunca les faltaría nada. Otra vez tengo una contrapropuesta de repente sorprendiéndose tanto a sí misma. Ambos hombres se volvieron hacia las cejas de Isel, levantándose ligeramente con respecto a él. Incido la sección 9.2 miles papel en la empresa que le seno más directamente canalizando. Cada gramo de confianza profesional que ella había desarrollado no solo conseguirá una esposa, señor elegido, obtendrá una analista financiero con conocimientos específicos sobre las tácticas de Drake Morrison. Quiero ser más que un máscara para una expresión extraña cruzó el rostro de Isel algo casi como. Respeto, ¿qué estás proponiendo exactamente? Quiero acceder a la información de la empresa. Datos financieros no solo a nivel superficial sino permisos de análisis profundo hay. Morrison está planeando algo que se mostrará en los números cuando conozcas su. Mira fijamente necesitas a alguien que pueda detectar un patrón que otros podrían extrañar a alguien cuyo. La lealtad está garantizada tanto por el contrato como por el interés personal. Marcus comenzó a oponerse, pero Isel levanta una mano estudiando con esos intensos ojos gris y cambio. Firme de lo demás tal como esta, incluida la línea de tiempo de 2 años. El corazón de que latía con fuerza, pero su voz se mantuvo firme. Pero realmente quiero ayudar a proteger su empresa, no solo servir como ventana. Afuera retumbó un trueno mientras el silencio llenaba la oficina, en la que se encontraba Isel. Acercándose a la ventana para observar la tormenta que se acercaba. Su reflejo en el cristal mostró una expresión que ella no podía entender. Bastante lento, agreguélo. Finalmente dio permisos de análisis completos. Informe directamente a mí. Reuniones informativas semanales. Se volvió hacia ella, pero comprende esto es firma estos documentos.
Tu lealtad mi pertenece a mí, y esta empresa complemente no tiene término medio. Suelo, la intensidad de su mirada, la hizo contener el aliento. Entiendo a Marcus. Comenzo a modificar los documentos cuando el teléfono de Isel volvió a sonar. Esta vez, su hermana. El nombre de reina apareció en la pantalla. No deberías estar descansando, respondió su. El tono así suavizó ligeramente una pausa. Si el contrato de matrimonio está procediendo otro. Pausa. No. O no puedes reunir con ella. La conferencia de prensa está programada para él. Se trasladó a la esquina de la oficina, continuando su conversación en voz baja. Que aprovechó el momento para estudiarlo a pesar de su imponente presencia. Signosta. La atención así mostró en la atención de sus hombres. Las leaves sombras bajo sus ojos. Esto no era solo un negocio para él. Fue personal el intento de adquisición de Morrison que ese produjo tan poco después de que la traición de Adrian Amenazra. Todo lo que había construido la voz de Miss Iden Marcus la trayó. Atención cuando las modificaciones estén completas. Podemos continuar la siguiente hora paso en un borrón de firmas y inicials en cada página. Se sintió más pesada que la anterior cuando Kelly renunció a su independencia pero, de alguna manera, observando la fuerte mano de Isel movers con confianza a través de cada documento que se sintió abandonada como esa estuviera renunciando a su libertad y más bien como esa estuviera entrando en algo. Y es significativo que la firma final fue presenciada por Marcus y su assistant. Justo cuando la tormenta estalló afuera, la lluvia azotó las ventanas mientras Isel estaba de pie, abandonando la chaqueta del traje. El coche llevara a casa para empacar lo esencial. Lo inform todos los asuntos nuevamente. El resto de sus pertenencias se trasladar mañana. La ceremonia es a las 900 a.m. en el penthouse pequeño privado solo testigos legals y después de que Kelly preguntó intentando. Para proceder eso en menos de 24 horas ella sería la seré. Elegido después de que tengamos una conferencia de prensa anunciando nuestro matrimonio y su nombramiento como financiero especial. Analista, sus labios así curvaron ligeramente. Quería ser más que el escape correcto antes de que ella pudiera responder. Su teléfono volvió a sonar. En ese momento su expresión se oscureció al leer el mensaje que Morrison llamó emergencia. Reunión de accionistas para la próxima semana. Lo dijo a Marcus que tomara su decisión antes de lo previsto. Se esperaba que el anuncio de matrimonio estabilizara las cosas. Marcus lo aseguró hablando de lo que él. Ring Isal sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo y el corazón de Kale. A pesar de sí misma, el diamante era deslumbrante, elegante en lugar de la medieval con. Detalles inspirados en el Art Deco que de alguna manera combinaban perfectamente con su estética, el anhelo familiar permanece en él. Boveda, dijo en voz baja mientras lo deslizaba. En su dedo, su toque fue inesperadamente suave, sus manos cálidas contra sus dedos fríos te convenía. Mejor el hecho de que lo había elegido específicamente para el que había nada de sus preferencias de estilo, incluso durante su breves interacciones causan una calidez desconocida en su pecho, el anhelo encajaba. Perfectamente gracias. Susurró y algo cambió en su expresión. Antes de enmascararlo rápidamente, el auto está esperando. Dijo dando un paso atrás. Marcus, te enviaré el horario para mañana. Intenta descansar. El circo mediático comienza al mediodía cuando Kelly recogió sus cosas. Un relámpago iluminó la oficina. En ese breve y brillante momento, sorprendió a Isel mirándola con una expresión despreocupada. Algo así como curiosidad mezclada con otra emoción que ella sentía.
no pude nombrarlo, entonces thunder ese estrello en un momento paso, volvió a, siendo el CEO de Untouchable Concentrado en su teléfono, probablemente manejando la última crisis de Morrison en el ascensor que le estudió su reflejo. Misma persona, misma ropa, mismas lentes, pero ahora con el anillo que cuesta más. Más que su salario anual y encontrado que cambiaría su vida para siempre la voz de su madre resonó en su mente. Su conversación telefónica hace una hora. A veces es lo más valiente que podemos. Lo que hay que hacer es dar un acto de fe. Las puertas del ascensor se abrieron para revelar su nueva seguridad. De tal a dos hombres discretos pero obviamente capaces que ahora serían permanentes. Accesorios en su vida mientras la escoltaban hasta el auto que esperaba, la lluvia empapaba las calles de la ciudad. Que él no podía quitarse la sensación de que acababa de inscribirse en mucho más que un simple negocio. Arreglo, poco sabía él que en el piso de arriba, él estaba parado, en su ventana mirando su auto eljar su expresión pensativa mientras distraían torcha su propio anillo de bodas, un anillo que sería reemplazado mañana por uno que simbolizaba un tipo de matrimonio muy diferente, un matrimonio de conveniencia que pronto se convertiría en todo menos convenient cuando los corazones cuidadosamente guardados detrás de la cláusula del contrato y la terminología comercial comenzaron su propia negociations inesperadas capítulo for inesperado. Descubrimiento. El sol poniente pino rayas doradas en los pisos de mármol del ático mientras que le estaba parada frente al piso. Hasta el techo ventanas viendo como la ciudad se transforma en una constelación de luces parpadeantes. Su vestido de novia. Sofisticada creación de Vera Wong elegida por el equipo de relaciones públicas por su equilibrio adecuado. De elegancia y modestia susurraba suavemente con cada respiración nerviosa que transcurría el día. Ha sido un torbellino de precisión calculada la ceremonia de la mañana a la que solo asistieron Marcus Chun y los testigos legales necesarios habían tardado exactamente 23 minutos. La conferencia de prensa que siguió fue una clase magistral en comunicaciones corporativas con eso presentando su matrimonio como una progresión natural de respeto mutuo y valores compartidos ahora. 12 horas después, ella fue la SRA que le elegida y las redes sociales estaban en llamas con especulaciones sobre él. La boda sorpresa del rey Heladu la señora elegida se volvió para encontrar Marina L.A.M. de Laves, parada discretamente junto a la entrada de la suite principal, sus preparativos para la noche están completo y el señor elegado Ligara en breve acaba de terminar su conferencia. Lema la oficina de Tokio, incluso su noche de bodas estaba programada como una reunión de negocios. Las manos de que temblaron ligeramente mientras se alisaba el camisón de seda, otro cuidadosamente seleccionado. Este artículo de Lera, la tela probablemente costó más que el costo mensual de su antiguo apartamento, al cual gracias Marina se las arreglo orgullosa de que su voz se mantuviera firme cuando mayor. Los ojos de la mujer se suavizaron con algo parecido a la simpatía antes de retirar silenciosamente y solo de nuevo, que le se dirigió al el baño de la suite. Su lujo de mármol y vidrio siguió siendo extraño después de solo un día. Su reflejo mostraba a una mujer transformada con cabello rubio milquendo en suaves ondas, cortija del stylist. Maquillaje sutil que realza sus ojos verdes cuidadosamente mantenidos por los acontecimientos del día y un cuerpo cubierto con un velo de seda marfil. Eso la hacía parecer más sofisticada de lo que sencha. El sonido de la puerta del dormitorio abriéndose que su corazón diera un vuelco. En su garganta escuchó los pasos de Isel, el sutil cambio de tila mientras se quitaba el chaqueta del traje,
el tintinio silencioso de sus gemelos, al ser colocados en la comoda. Que, su voz profunda lego a través de la puerta del baño, había comenzado a usarla. Nombre durante la conferencia de prensa las alabas salen, de su lengua con facilidad practicada, respirando profundamente. Abrió la puerta. Aizo estaba junto a la ventana, donde había estado antes su alto, silueta recortada contra las luces de la ciudad. Ese afló la corbata, ese era mango, revelando esos fuertes anabrazos que la habían distraído durante las formas de contratos, la chaqueta de su Tom Ford. El traje de boda estaba colgado, sobre una silla, noto que ella ese había cuidado los zapatos, lo que lo hacía parecer de alguna manera más accesible la cobertura de prensa fue favorable dijo, girandos para mirarla. Sus palabras fueron serias pero sus ojos se oscurecieron al observar su apariencia. Las acciones subieron 6 puntos después del anuncio que 6. Ella respondió agradecida. Para el territorio familiar de la discusión financiera, las compañías fantasma de Morrison dejarán de comprar acciones alrededor de las 2 p.m. Isa se dirigió al bar sirvió 2 copas de champán para celebrar nuestro éxito. Fusionar el toque de ironía en su voz hizo que sus labios se curvan a pesar de su nerviosismo algo ese el aceptó el beso sus dedos. Rozando brevemente el contacto envió un escalofrío inesperado por su espalda. Conferencia de prensa bueno. Observo estudiando por encima del borde de su beso. Incluso esa pregunta sobre Adrian. Sí. El reportero que intentó provocar una reacción preguntando cómo es esencia seguir un periodista tan notorio. Su predecesora, Kaylee, sonrió y respondió que prefería centrarse en el futuro que en el pasado. Obtener un sentimiento de aprobación a Marcus. La sesión informativa del equipo de relaciones públicas fue minucioso. Dijo tomando un sorbo de champán para calmar sus nervios. La cosecha fue excelente. Probablemente valió la pena. Más que su auto viejo no te dijeron que me miras. Así cuando respondes Isa respondió. Su voz bajó ligeramente. Eso fue de lo que calentó arroz en sus mejillas mientras. Recuerdo el momento en que ella instintivamente se dirigió. Su respuesta fue genuina a pesar de la naturaleza orquestada. De su matrimonio, algo había pasado entre ellos y luego algo que hizo que los reporteros se inclinaran hacia adelante en sus asientos. De su beso y se acercó a su altura, haciendo que él inclinara su regreso para mantener el contacto visual. Deberíamos discutir las expectativas para esta noche. Su corazón se aceleró en su proximidad. De cerca podía ver las debilles sombras. Bajo sus ojos juel su costosa colonia mezclada con algo singularmente. El contrato especificaba un air. En tu anos me interrumpió suavemente. No especificaba cosas urgentes en nuestro noche de boda solo para cumplir con las expectativas sociales. La sorpresa la hizo parpadear. No quiero lo que quiero. Su mano se acercó a su mejilla, y el toque fue sorprendentemente suave. Y es entender por qué estás temblando. La ternura en su gesto la deshizo con cuidado. Compostura que nunca he tenido el trego fuerte esto seria. Mi primera comprensión apareció en sus ojos, seguida de algo feroz y protector que la hizo contener el aliento. Su pulgar acarició el pómulo mientras. Precisa esta revelación, porque no me dijiste que no era relevante para él. Términos del contrato. Su cerro inconscientemente inclinados hacia su toque y no quería que pensaras que yo también lo estaba. Sin experiencia para el puesto, ese lo escapó un sonido entre una risa y un gemido. Posición de mi esposa. Su otra mano se posó en su cintura cálida a través de la seda que esta. Cambia las cosas que no es necesario. Insistió incluso cuando su cuerpo la traicionó. Al acercar más a su calidez entiendo lo que se requiere.
De tant suvos era asperara, sus ojos intensos mientras buscaban los de ella no estás. Un requisito comercial que no este incluido, en esta parte de nuestro acuerdo, ocurre en su. Terminos cuando estés listo, la tenura de bio de sus palabras hizo que así le los ojos de lágrimas. Esperada deficiencia de frío tal vez incluso indiferencia, en lugar de eso, este hombre poderoso. Quien así había casado con ella por negocios estaba tratando, su primera vez como algo apremia, comenzó el tablero, pero el sacudió. Su cabeza el tablero no está, en esta habitación murmuró, su pulgar secondos una lágrima. Que así escapó esta, noche dormimos, solo dormimos, y mañana empezamos, aprender cada uno. Otra apropiadamente como para demostrar, que el bao la cabeza lentamente, dando tiempo para durar. Lijos cuando ella no lo hizo sus labios rosaron los de ella el más oso susur de un dulce beso. Wise en exeger la dulzura la deciso antes de que pudiera detener sus manos. Ese acercó para agarrar su camisa acercándose más mientras el beso ese profundizaba, y gimió. Suavemente sus brazos ese apretaron alrededor de ella, pero mantuvo un control cuidadoso, incluso cuando ella sintió el rápido latido de su corazón contra sus palmas cuando finalmente se separaron, respirando pesadamente sus ojos. Se había oscurecido hasta convertirse en una nube tormentosa. Vas a poner por mi autocontrol. No. La aspereza en su voz le provocó escalofríos. Pens que no lo creas. Y no están en las peribas. Respondió suavemente haciendo referencia a su comentario durante la conferencia de prensa sobre su relación. Construido sobre la confianza en lugar de las peribas. Algo parpadeó en su expresión de sorpresa seguida de que podría haber sido admiración. Iris peligrosa, murmuró presionando su frente contra la de ella usándome. Sus propias palabras contra mí se quedaron así por un momento compartiendo el alieno antes de que el soltero lentamente. Vía cambiar y ponte algo cómodo. Dijo con voz suave pero firme. Haz lo mismo y luego hablaremos de verdad, sin contratos en I camars en I. Expectativas en el baño, que descubrió que Marina había colocado un pijama de seda junto a la lencería mientras se cambiaba. Escuchó a eyes movers por el dormitorio. Lo doméstico suena reconfortan cuando salió, se puso unos pantalones negros y una camiseta gris suave que hacía. Parecía más joven, más accesible, giró la cama y se sentó contra la cabeza con las piernas estiradas. Encima de las mantas, acariciando el espacio su lado, dijo simplemente van. Aquí Kelly vaciló solo un momento antes de unirse a él con cuidado de dejar espacio entre ellos para su sorpresa. Inmediatamente acercó a clase y la acomodó contra su costado con la cabeza sobre su hombro. Mejor murmuró. Ahora cuéntame sobre el tratamiento de tu madre. La historia real, no la versión desinfectada, en tu entorno. Comprobar la pregunta inesperada hecha con interés genuino la rompió. Paredes restantes pronto se encontró contando to lo que el experimento. Procedimientos los días esperanzadores y los dolorosos reveses las horas dedicadas a investigar. Revista médica para nuevas options, escucho atentamente preguntando. Preguntas ocasionales que mostraban que realmente estaba procesando sus palabras, su mano distraidamente acarició su cabello el gesto. Aparentemente inconsciente pero profundamente tranquilizadora, la cobertura médica del contrato le dará acceso a cualquier tratamiento. Ella necesita, dijo cuando terminó, que Marcus acelera el papeleo. Mañana las lágrimas volvieron a picar los ojos ante su amabilidad. Gracias. No me agradezcas por la decencia básica, respondió su voz retumbando debajo de su oreja. Ahora te toca preguntarme algo, cualquier cosa que quieras saber sobre tu nuevo marido. Pensó por un momento. ¿Por qué? Realmente me das acceso a los datos financieros de la empresa,
la verdad, no la razón commercial. Su coffer rose y. Kai con un suspiro profundo porque cuando lo propusas paricias vivo de una manera. No lo habías hecho durante todas las discusiones del contrato como, si no estuvieras simplemente aceptando, un papel sino reclamando tu. Lugar donde sus dos continuaron acariciando suavemente, su cabello, mi recuerdo yo mismo a tu edad. Cuando los negocios eran algo más que poder y. Protection, la vulnerabilidad en su admisión hizo que ludilira el corazón al actuar sobre. Instintivamente giro su rostro hacia su cuello presionando un suave beso en su pulso. Punto en el que su respiración se detuvo, y su brazo se apretó alrededor de él con cuidado. Adverso. Aunque su voz tenía más diversion que censura. Estoy tratando de ser un caballero. Aquí lo estás logrando. Lu aseguro acomodandos contra. Su hombro. Cuéntame sobre Tokio la lamada. Pericia intenso. Hablan durante horas compartiendo historias y observations gradualmente. Relajandos en el espacio del otro. Que le aprendió sobre el activismo ambiental de su hermana reina y su padre. Valores tradicionales que moldearon la cultura de la empresa por la que es su pasión. Restauración de autos clásicos, su vez el lejano sobre sus años universitarios. Estudiando economía avanzada, su sueño de iniciar una fundación para familias. Enfrentando una deuda médica. Su amor secreto de novelas románticas de mala calidad en algún lugar alrededor de la medianoche. El cansancio comenzó a invadirlos. Aizo insistió en ir al dulce baño. Primero y cuando él regresó, él había arreglado las almohadas y bajado las sábanas. Dormir adecuadamente. Dijo suavemente presionando un beso en su frente antes de dirigirse. El mismo mañana empieza temprano al baño acostado en la enorme cama. Rodeada de lujo pero reconfortada más por el sonido del agua corriendo y el movimiento silencioso desde el baño que. Reflexionó sobre el giro inesperado que había tomado su noche de bodas y esperaba una eficiencia profesional. En el mejor de los casos de frío, en el peor, en lugar de eso, descubrió capas para que Aizo eligiera ese. Hizo que su corazón latiera de una manera decididamente no contractual cuando él regresó y. Se deslizó bajo las sábanas, a su lado ella estaba medio dormida, su brazo cavado, alrededor de su cintura apretándola contra su pecho en una posición que se sencha sorprendentemente. Descanso natural murmuró contra su cabello tengo. Mientras ese cuidaba dormida, que le dijo cuenta que en algún lugar entre el contrato. Firmar y en este momento algo fundamental había cambiado. Esto ya no se trataba solo de negocios, no se trataba solo de herederos y estabilidad de la compañía, al tratar su virginidad como algo precioso en lugar de inconveniente para mostrar interés genuino en su vida y sueños que Isabel tenía. Reveló una capacidad de ternura que todos sus cuidadosos muros no podían ocultar del todo y que ella decidió cuando mientras dormía. Afirmó que podría ser el descubrimiento más peligroso de todos en la oscuridad hacia él. Mi qui despierto en redo más maravilloso de lo bien que es esencia en sus brazos. Planeó este matrimonio como un negocio arreglo, un escudo contra la vulnerabilidad. En lugar de eso, ese había encontrado. Encantado por una mujer cuya fuerza había acompañada de una dulzura que hacía surgir sus instintos protectors. Haciendom, lo susurró a su forma dormida, permitiéndose un suave beso más en su cabello antes de cerrar los ojos. Ninguno de los dos lo sabía todavía, pero esta noche marcaría el comienzo de una transformación de un matrimonio de conveniencia a algo mucho más poderoso y profundo de lo que ninguno de los dos se había atrevido a imaginar.
Tensions 3 semanas después de su matrimonio que estaba comando a cita medianoche en su oficina rodeada de informes financieros. Why market analyze la luz azul de SUS monitors que proyecta sombras en las paredes? Cubierto de complejos diagramas de flujo que rastrean los movimientos de la empresa de Morrison. Algo sobre su último patrón de acquisitions. Molestada por su mente analítica, encontró algo interesante. Why ese apagero hacerlo. La voz de Isla levantó la vista. Why lo encontró apoyado contra el marco de su puerta. Incluso a esta hora tan tardía. Lucía impecable en su traje medida, aunque notó que el ligero afligimiento de su corbata era unseñada. Su largo día tal vez ella sacó una serie de transactions en su pantalla principal mirón, el patrón de acquisition de Morrison, el no es. Y no compra acciones a través de empresas fantasma, y apunta sistemáticamente a nuestra cadena de suministro. Socios aisados y movio dietras de su sila su presencia cálida, y solida mientras. Estudio los datos, el sutil aroma de su colonia hizo, que su pozo se acelerara, pero se obligó a concentrarse aquí, y señaló un grupo particular de transactions tres compañías de investigación farmacéutica, todas adquiridas a través de diferentes corporaciones fantasma, todas contratos con industrias elegidas, pero el momento en el que reposaba su mano, el respaldo de su silicón, los dedos rozando, su hombro, todos fueron comprados 3 meses antes de su divorcio. La presentación se hizo pública. Obtuvo más datos y mejoró su investigación. Tratamientos de fertilidad medicina reproductiva mejora genética hizo fue. Muy cuida dichas de ella, muestran las fuentes de financiación que SUSD2 cruzaron. El teclado muestra complejas redes financieras. Esa es la parte interesante a través de la que se enruta el dinero. Singapore, pero es lo rastreas. Ella destacó una serie de transactions. Todo leve un holding de Phoenix Global Investments del que nunca había oído hablar. Ellos no lo habrías hecho. Se incorporan exactamente un día después de que ella, después de tu primera cita con Adrian la temperatura en la habitación pareció bajar y enderezó moviendos. Para mirar por la ventana de su oficina las luces de la ciudad, no fue casualidad, dijo. Al conocerla en silencio en esa gala, toda la relación posiblemente fue que orquestada se encontraba de vida entre darle espacio, y ofrecer comodidad, pero isla es más. Compañías farmacéuticas están trabajando en algo llamado Proyecto Phoenix, y la investigación preliminar que ella traigo con fuerza, ese trade de medicamentos para mejorar la fertilidad, ese volvió hacia ella. Claramente qué tipo de mejorar son los documentos. Redactado pero en contra, referencias a la probabilidad de éxito de tasas de natalidad múltiples. Factors que ella encontró sus ojos estaban desarrollando, formas de garantizar gemelos o la comprensión de los trillizos apareció en su expresión, seguida de algo más oscuro. Para asegurar un air rapidamente hacer que cualquier matrimonio sea más difícil de dissolver y adherir. La mente analítica de que fue elegida esposa permanente para la empresa a través de sus avanzando. Pero, ¿por qué legar extremos tan elaborados aminos que punto? Aminos que hacerse cargo de las industrias elegidas fuera solo una parte del plan. Hizo regreso a su escritorio. Estudiando las redes financieras, había mapeado estas instalaciones de investigación, la droga. Desarrollo están usando los recursos de mi empresa para algo más grande apareció una notificación en la pantalla de Kale. Un correo electrónico de un remitente desconocido le heló la sangre al leerlo inteligentemente. Análisis será elegida, pero es mejor dejar enredados algunos secretos. Pregúntale a tu marido sobre el proyecto Phoenix o mejor aún,
Pregunta la Adria mientras on. La mano de can aislagaro su hombro mientras leo la amenaza antes de que cualquiera de los dos pudiera. La ventana de su oficina explodó hacia dentro, y el vidrio roció su escritorio. Aizel tiro de ella hacia abajo cubriendo su cuerpo con el suyo cuando, un ladrillo aterrizo, donde ella había estado, senta momentos antes. Seguridad su voz era aguda cuando activó el protocolo de emergencia de su teléfono. Pero sus manos fueron suaves al tocarlas. La revise en busca de lesions. ¿Estás herido? Estoy bien. Lo aseguro a través de ella. El corazón ese aceleró el ladrillo tenía una nota allana la próxima. Ves, no me perder Marcus rompió con los equipos de seguridad. Asegurando efficientemente el área mientras Aizel mantenía aquí cerca su brazo protector alrededor de su cintura barria el edificio que ordinó quiero todos los datos de seguridad de las últimas 24 horas. Analyst y limpia ese vidrio. Miró hacia abajo. Ok, te estás moviendo. Tu oficina al lado de la mía sin argumentos ella comenzó a protestar pero él. La feroz preocupación en sus ojos la detuvo. Este no era solo su CEO siendo protector. Este era su esposo. Realmente team por su seguridad. Está bien. Ella aceptó suavemente diciendo. Él la acercó horas más tarde después de que las redadas de seguridad y la policía informaron que senador en la oficina del penthouse de Aizel, que le había puesto una de sus camisas de repuesto. La costó sutil dando sobre su cuerpo pero de alguna manera reconfortante. Necesitamos hablar sobre lo que. En contraste a Aizel dijo finalmente entregando una copa de vino to do. Ella acurrucó en el sofá de cuero mirándolo. Pace, ¿crees que Morrison está trabajando con algún elegado dentro? Industrias tienen que ser el momento de esas acquisitions la información sobre él. Divorcio ese paso una mano por el cabello alguien de alto nivel alguien que lo haría. Saber sobre el proyecto Phoenix. El sugirió en voz baja que el de jar de camina y ese volviera hacia. Mirala con una intensidad que la dejó sin aliento. Nunca le dije nadie. Esto, pero antes de que Adrian así fuera, ella trató de convencer de invertir en un proyecto de investigación farmacéutica, lo dijo. Revolucionaria la industria de la fertilidad. Déjame adivinar el nombre del proyecto. Phoenix se movió para sentarse a su lado lo suficientemente cerca como para que ella sintiera su calidez. Rechazó los protocolos, parecía questionable la ética turbia ella era. Sorprendentemente enojado por eso, la mente que conectó más puntos, las compañías fantasma. Las instalaciones de investigación que necesitaban los recursos de su empresa y sus connections cuando usted no cooperaba encontraron. De otra manera en su mandíbula apretada, a través de ella se sentó con su vino volviéndose hacia. Enfrentarlo calmamente. Isabel era nuestro matrimonio parte de su plan también sus ojos se fidron. En los de ella algo fueras y protector limiando. En ellos, el número de encontrar elegir. Eso era to do lo que podrían haber empujado. Yo hacia matrimonio por contrato, pero tú, su mano se acercó a su mejilla. Nunca fuiste parte de su plan, la tenura en su toquizo. Su corazón se acelera. ¿Cómo puedes estar seguro? Porque su pobre acarició su pómulo de una manera que la hizo temblar tu iris, la única variable que no pudieron controlar. Analista demasiado brillante para manipular a la mujer demasiado genuina para corromper. Su voz endurció a la esposa que me hizo sentir. Algo real por primera vez en años. Ella se inclinó hacia su toque incapaz de, para ayudarse a sí misma. ¿Qué hacemos ahora? Lucamos su otra mano la encontró. Cintura acercándola más, no más jugar la defensiva, no más reaccionar anti. Sus movimientos encontramos de do lo que esconden exponer cada conexión proteger. ¿Qué es nuestro? ¿Qué es nuestro?
su suro hyperconsciente de su proximidad en lugar de responder la beso a diferencia de sus besos cuidadosos anteriores. Este era profundo y apasionado, lino de miedo y protección y creciente. Sentimientos que ninguno de los dos había reconocido plenamente cuando se separaron, respirando pesadamente. Apoyó su frente contra la de ella to do lo que murmuró la compañía. Nuestro matrimonio, esta cosa que crece entre nosotros, y que me aterroriza y emociona partes iguales, ella cavó los dedos. En su camisa en clandos, pensé que esto era solo un negocio para. Ese suponía que era su risa era ligeramente. Inestable entonces entres mi oficina con tu mente volante y tu corazón puro. Y de repente lo último que tenía en mente era el negocio. Una notificación en su tableta. Interrumpió el momento más dados sobre el proyecto Phoenix, pero esta vez que estudiaron la información juntos, algo se había movido sus brazos quedaron alrededor de su cintura, su cabeza descansando. Naturalmente contra su hombro mientras trabajaban, y no eran simplemente yo y analista o incluso marido contratado y esposa, eran socios en todos los sentidos, enfrentando las crecientes amenazas juntos y en algún lugar de la ciudad, en un centro de investigación cuidadosamente escondido, Drake Morrison recibió una actualización sobre sus descubrimientos. Su fría sonrisa no contenía calidez mientras escribió un mensaje a su verdadera compañera, la mujer que había orquestado todo. Desde el principio cada vez se acerca más el momento de pesar fez Adrian. Dos la respuesta llegó rápidamente. Recuerda el plan que tiene el corazón del rey Heladu. Finalmente ahora realmente podemos destruirlo. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que el amor real podría usarse como arma solo podría hacer que sus portadores más fuerte y en la oficina del ático rodado de pruebas de conspiración pero envueltas en los brazos de la otra. Aiza y que estaban descubriendo lo fuertes que podían ser. Juntos capítulos 6 sombras del pasado, los titulares salpican todos los. Un importante medio de noticias financieras expuso los asuntos que arruinarán las industrias elegidas. Pareja poderosa de biofotos íntimas de Adrian con James Hartford saliendo. Meses antes del divorcio presentando cada uno más condenatorio que el último, que estuvo en la oficina de Aizel. Al observar su reacción mientras hollaba los artículos en su tableta, después de 6 semanas de matrimonio, había aprendido leo los sudos signos de su angustia, la atención alrededor de sus ojos, la casi apretón imperceptible de su mandíbula, están tratando de desestabilizar. Antes de la junta de accionistas, dijo ella suavemente moviendo para sentarse en su escritorio junto a él. El momento es demasiado perfecto. Aiza el seno la tableta frotando las scenes, aunque sin duda es obra de Morrison. Como consiguió estas fotos, en realidad que le interrumpió sacando su propia investigación sobre ella. Computadora portátil. No creo que haya sido Morrison. Mira los metadatos del archivo publicado. Imagens. Ese inclino más cerca, presionando su hombro contra su cadera mientras estudiaba la pantalla. La intimidad casual de la. El contacto todavía hacía que su corazón diera un vuelco, incluso después de semanas de acercársela. Marcas de tiempo, murmuró en folk afanando estos fueron tomatoes. Por tu propio equipo de seguridad ella confirmó a los que contrates para investigar Adrian. Las fotos fueron almacenadas en servidores seguros de industrias elegidas. Su expresión. Oscuricio otra fuga desde el interior pero no cualquier fuga que le. Obtuvo más datos. Los registros de acceso muestran que estos archivos se descargan usando credentials de nivel ejecutivo con las que alguien en la junta está trabajando. Morrison Aislesi puso de pie abruptamente caminando hacia. Desde la ventana, el sol poniente proyectaba su perfil con gran
relieve mientras contemplaba la ciudad. Confía en todos ellos. El dolor crudo, en su voz o que aquel, lo delira el pecho, sin darlo, ella. Lo siguió deslizando sus brazos alrededor de su cintura desde detrás, de su posición cómoda ahora establecida y esa mañana. Hace unas semanas, cuando descubrió por primera vez el conocimiento inicial de Morrison sobre el divorcio, usted confiaba en ellos porque estaba, honorable, dijo suavemente contra su espalda. Su traición es refleja en ellos no. Tú, sus manos cubrían las de ella apretándolas suavemente. Cuando te volviste tan sabio, casi al mismo tiempo que empezas de llamar detrás de tus paredes, él giró una mano en su abrazo. Acercándoos para cunar su mejilla, sus ojos buscaron los de ella llenos de una intensidad. Eso la hizo contener el aliento y comenzando a pensar que el contrato fue el peor error de mi vida. Su corazón tartamudeó. Que nos está limitando, explicó con el pulgar acariciando, su pómulo haciendo un segundo. Adivina cada sentimiento, cada toque, preguntando que es real, que es una obligación y que se siente real en este momento. El susurros en atravesó respirar, en lugar de responder el bajo la cabeza, y la beso a diferencia de sus anteriores. Besos dulces cosas cuidadosas consciente de su inexperiencia este fue profundo y, exigiendo que su brazo rodara su cintura y la cerca a él mientras su otra mano se enredaba en su cabello, que se dirigió en él, sus manos agarrando su camisa mientras abría a su beso todos los. La atracción y la tenura que se habían estado construyendo entre ellos cristalizaron en este momento de pasión, y verdad cuando, finalmente, se separaron, respirando pesadamente, apoyó la frente contra el suyo que el dijo con brusquedad que se siente real antes de que ella pudiera. Respondió que su teléfono vibró con un mensaje urgente. El hechizo se rompió como realidad. Se estrelló hacia atrás al moverse para comprobarlo. Su expresión se endureció. Morrison llamó a una conferencia de prensa de emergencia que informó en una hora que se estaba mudando a su computadora portátil. Intentaré usar las fotos para desafiar tu liderazgo y pintarte tan emocionalmente comprometido de yo intentarlo. La voz de Isel tenía un borde peligroso. Y determined de serlo. Reactivo, y es hora de devolver el golpe. Miró hacia arriba y vio el brillo en sus ojos. Usted tiene un plan, nosotros tenemos un plan, el regreso con ella. Al levantar la barbilla, en contraste la conexión entre Morrison y el proyecto Phoenix, ahora la usamos los accionistas. En la reunión se dio cuenta de que podíamos probar que Morrison sabía sobre la traición de Adrian. De antemano probamos la conspiración, ascensió, pero necesitamos absoluta certeza un error y pareceremos paranoicos llegando en sus manos. Que se mordió el labio pensando en las empresas fantasma de Singapore puedo rastrearlas. El dinero de vuelta a Hartford Global Pundo. Hazel le dio un beso rápido y fuerte. A sus labios yo me encargo de la conferencia de prensa de Morrison. Tú sigues el dinero que ella. Lo agarro del brazo mientras se giraba para dejar a Isel. Las fotos. ¿Estás bien? Suavizó su expresión. Pense que verlos deliria más. Admitió. Pero miró a Adrian con Hartford. To do lo que siento y es gratitud. Gratitud. Su mano volvió a señalar su mejilla. Ojos intensos su traición me livo a ti la simple sinceridad de sus palabras. Hizo que su corazón se hinchara esta vez ella inició el beso levantándose de puntillas para aprisionar sus labios contra. Él respondió de inmediato, acercándola por un momento que se sintió como un. Permito que el teléfono volvió a sonar. Marcas con los preparativos de la conferencia de prensa se separaron. De mala gana,
Onc la mano de islas y demero en su cintura. Tenga cuidado, murmuró la phrase de Morrison. Desesperado ahora eso lo hace peligroso lo hersai tú quieres el canto. Alisandos la corbata en su gesto familiar. Su sonrisa tenía un bor depredator. Oh, cuando con que el mi subestim, al igual que el subestimo mi. Esposa, el orgullo en su voz la hizo endosars cuando el ese fue para preparers. Para la conferencia de prensa, que volvió a su computador portal con una determinación renovada. Ese había ganado ese orgullo. Proteger a este hombre que ese estaba convirtiendo en mucho más que su marido contratado. Horas más tarde, él estaba profundamente inmersa en registros financieros cuando encontró la prueba humana que demostró la conexión de Morrison con Hartford Global. Pero fue el siguiente documento el que le heló la sangre, Proyecto Phoenix. No fue solo una adquisición corporativa, fue algo mucho peor. Sus manos temblaron cuando él marcó el número de isolo encontré dijo cuando él respondió pero es más grande de lo que pensábamos, mucho más grande. Venelático, respondió su voz tensa con preocupación. No pers por nada. Te envió extra. Seguridad. Reunió a ed con sus peribas y dirigió hacia el ascensor. Los países estaban encallando revelando una conspiración que había más allá de la rivalidad empresarial hacia algo potentialmente devastator en el ático encontró a Isao paseando con la corbata afligada y las mangas arremangadas de la conferencia de prensa habían sido brutales. Morrison lanzó acusaciones que implicaban inestabilidad en las industrias elegidas, pero eso había permanecido. Heladas, sus respuestas calculadas para proyectar fuerza en el momento en que ella entró. La trajo hacia sus brazos abrazándola con fuerza durante un largo momento antes de dar un paso atrás para mirar sus hallazgos mientras ella le explicó lo que había descubierto. Su expresión se hizo cada vez más sombrío cuando terminó. El silencio lino el ático. Tienes razón, finalmente. Dijo que no lucamos solo por la empresa, sino que lucamos por vidas. Tengo razón. Saco más documentos. Mira los datos de prueba, las firmas, el caparazón. Las empresas no eran solo para comprar acciones, sino que ocultaban instalaciones de investigación. Eso estudió la evidencia de su implicaciones analíticas del procesamiento mental necesitaremos ayuda esto es. Más allá del derecho corporativo. Ahora conozco a alguien a quien lo ofreció vacilante desde la universidad. Trabaja para la División de Delitos Financieros del FBI, esencialmente y hizo la llamada. Pero que sus manos enmarcan su rostro esto, te pone en peligro real tal vez tú. ¿No debería cubrir sus manos con las suyas? No te atrevas a suggerir que me vaya. Estamos juntos en esto. Algo fueras y protector brillo en sus ojos. Él la estaba besando de nuevo fuerte y desesperado derramando to do sumido y necesidad. En el contacto cuando se separaron, ambos en aliento, presionó su frente contra. Ella juntos el estuvo de acuerdo con Rediza, pero prometim que tengas cuidado. No puedo perderte ahí también. La vulnerabilidad en su voz hizo que se le llenaran los ojos de lágrimas. ¿No lo harás? Susurro. No voy a hallar ningún lado. Se quedaron juntos en las ventanas del ático viendo caer la noche. Mañana sobre la ciudad traerían nuevas batallas, nuevos peligros, pero esta noche. Se sostenía mutuamente sacando fuerza de una conexión que había crecido mucho más allá de su cuidadoso contrato hasta convertirse en algo. Ninguno de los dos lo esperaba, pero ahora ambos lo apreciaban y ninguno hablaba amor. Pero aún así, estaba demasiado pronto enredado con el deber y la obligación. Pero cuando los brazos de Isel se apretaron, alrededor de él mientras que ese recostaba contra su sólida calidez,
ambos senior en que crecia. Inevitable como el amanecer capítulo 7 amenazas, y promesas la madrugada. El silencio del piso educativo de la industria elegida fue roto por el sonido de vidrios rotos. Que le retrocedió tambaleandos. El corazón de su escritorio se aceleró mientras miraba el objeto que acababa de estrellarse contra la ventana de su oficina. Un ladrillo envuelto en papel. El mensaje se barrara hacia atrás o el siguiente no lo hará. Extraño su mano instintivamente fue a su estómago donde durante los últimos días había estado albergando una sospecha secreta de que las náuseas matutinas habían comenzado sutilmente. Pero como mujer que seguía todo meticulosamente conocía los ritmos de su cuerpo. On no es lo había dicho a Isel y quería estar segura antes de agregar esta complicación a su tensa situación. La seguridad elegida rompió por la puerta, con las armas desafindadas detrás de los legomarcas. Chun, con su rostro generalmente sereno tenso por la aire, estoy bien, les aseguro. Aunque su voz tembló levemente, no fue así la voz de que Isel atravesó él. Chaos mientras empujaba todos para alcanzarla. Sus manos se movieron sobre ella rápidamente buscando lesiones en testa. Ahuecando su cara. ¿Te duele? Se inclinó hacia su tacto, sacando fuerza de su presencia sólida no. Estoy bien solo sobresaltado sus ojos se dirigieron a la ventana rota, y luego, al ladrillo todavía envuelto en su mensaje amenazador, la temperatura en la habitación pareció bajar a medida que su expresión se endureció hasta convertirse en algo peligroso. Despeje el piso y ordenó que no. Apretando la mirada de ella Marcus inicia protocolos de bloqueo nadie entra en sale. Sin autorización directa de mi parte mientras la habitación se vaciaba, Isel la acercó, presionando su frente contra la de ella en su gesto íntimo. Debería haber tenido las ventanas reemplazado con vidrio prueba de balas hace semanas no puedes protegerme de todo. Susurro mientras sus manos agarban la chaqueta de su traje. Marem la feroz posesividad en su. La voz la hizo temer durante los últimos 2 meses. Su relación había evolucionado. Mucho más allá de los límites del contrato. Lo que había comenzado como una cuidadosa atracción se había convertido en algo poderoso y real. Aunque ninguno de los dos todavía lo había expresado con palabras, el FBI está cerca de demostrarlo. La conexión de Morrison con el proyecto Phoenix. Dijo, al tratar de concentrarse en los negocios, esto demuestra que estamos llegando a él. Su mano se deslizó hasta su cintura, sosteniéndola protectoramente. Está aumentando las primeras amenazas por mensaje de texto. Ahora esto, ¿qué sigo? Accidente automovilístico, un atraco que salió mal. Hoy, ella se eco hacia tras lo suficiente para mirarlo a los ojos. No dejes que se metan en tu cabeza eso y es lo que quieren su risa fue de están en mi cabeza cada vez. Te vas de mi vista todas las mañanas me despierto. Why no estás? Porque ya estás trabajando. Se rompió la quijada. Apretando, entonces déjame mover mi oficina. Sugirió suavemente al lado de la tuya como tú. Quería que parpadeara. Sorprendido. Ella se había resistido a la idea antes de caer. Mantén los límites profesionales pero ahora, lo que te hizo cambio de opinión. Ella quería decorar la forma en que me miras la forma, en que me abrazas, en las noches la posable vida creciendo dentro de mi SOES. La mitad tuya, en lugar de eso, ella se estiró para enderezar la corbata. Su gesto íntimo y arraigado tal vez solo quiero estar más cerca de mí. Marido, algo aclarado brilló en sus ojos antes de que ella pudiera procesarlo. Besando profundo y posesivamente, ella se dirigió en él, con los brazos alrededor de su cuello mientras la atraía contra él cuando se separaron, respirando pesadamente. Mantuvo su movimiento cercano hoy.
Hega que configure sus sistemas inmediatamente. El esencio y luego ese balancio ligeramente como una ola de Mario la golpeo. Sus brazos ese aperaron al instante, que la preocupación en su voz. Hizo que lo delira el corazón. ¿Qué pasa? Debería de ser que las palabras estaban en él. Pone de su lengua. Pero primero necesito mostrar algo que ella dijo en su lugar. Sobre el proyecto Phoenix. Estaba trabajando en él cuando ella sonó la ventana rota, y su expresión ese oscurició nuevamente. El recordatorio de la amenaza, pero ella siguió hasta su computadora mientras ella sacaba los documentos. Sintió que ella se iba. Todavía detrás de ella estos manifiestos de envío. Dijo. Poco a poco los compuestos químicos no solo están planeando una adquisición hostil. Confirmo que están. Fabricar algo ilegal, algo peligroso, las instalaciones de investigación que rastreamos a través del caparazón. Empresas no son laboratorios de desarrollo, son instalaciones de producción de ISIL. Sus manos agarran el respaldo de su sila. Si esto saliera la luz, destruiría Hartford. Global termino y todos ese conectan con ellos, incluido Adrian Su. La voz era grim. No es de extrañar que estén desesperados por detenernos otra olada. El Mario la invadió con más fuerza esta vez. Ese agarró al escritorio tratando de esconderse. Pero esa se da cuenta inmediatamente. Eso es todo, dijo con firmeza. Ahora estás viendo al médico. Estoy bien. Ella protestó. Tenemos que hacerlo. Concentrate en que no estás bien. Su voz así suavizó mientras giraba su silla para mirarla. El estado pálido de Randy Díaz en apenas comer. No crees que no hay nada de la preocupación en sus ojos de checo. Su isao por favor dijo bajado dejem tomar. Su edad de ti esas palabras de este hombre poderoso en quien confiaba tan raramente. Derribó su última resistencia. Está bien, su suro, pero yo. Creo que sé que pasa su expresión ese agudizó. Dime en lugar de hablar. Ella tomó su mano y la colocó sobre su estómago por un momento. El pareció confundido, y luego comprendió. Sus ojos seguidos por algo que ella nunca había visto antes. Joy cruda y desprotegida. Está seguro de que su voz era áspera por la emoción. Estoy bastante seguro de que ella admitió que quería hacerlo. Confirma antes de contarte de lo demás que está pasando. Ella interrumpió con un beso. Este dolorosamente tierno. Cuando él retiró su mano todavía descansó protectoramente sobre su estómago. Todo lo demás ese volvió secundario. Dijo firme tu seguridad tu. Salud nuestro trago fuerte nuestro BBSO y todo. Eso importa ahora la empresa puede esperar una hora mientras llevo a mi esposa al médico. Su tono no rompió ningún argumento. Marcus puede manejar la respuesta a la crisis ahora mismo. Esto es más importante. Como para enfatizar su punto, la levanto en sus brazos ignorándola. Chelito asustado, Isel puedo caminar humor conmigo. Murmuró presionando un beso en su templo. Acabo de enterarme de que voy a ser padre. Se me permite serlo. Sobre protector en el auto con seguridad, siguiéndolo de cerca. Que le ese acaruco en su. Su mano nunca abandonó su estómago. El pulgar acariciaba patrones suaves que hacían que su corazón se acelerara. Se el momento. No es ideal, dijo suavemente con Morrison, y lu proyecto a Phoenix el momento adecuado. Es perfecto, interrumpió esto, y su mano presionó suavemente contra su estómago. Es todo lo que nunca me permití esperar tener un hijo con una mujer, el rompió. Pero el corazón de que él se aceleró en lo que él casi había dicho antes de que ella pudiera responder. Su teléfono vibró con un mensaje de su FBI. Contacto evidencia asegurada mudanza a las instalaciones esta noche mantana salvo a salir. Sobre su hombro, su brazo apretando alrededor de ella. Casi ha terminado, pero
Morrison todavía esta ahí fuera, lo recuerdo, y ahora esta. La escalada lo permiso que la voz de Iso Manavira ese tono peligroso otra vez que amenazo. Mi esposa puso en peligro mi hijo cuando esto es hija. No habrá suficientes pedazos. Lo cuidaba para linear una celda de prisión. El consultorio del médico ya estaba despejado por su equipo de seguridad cuando llegaron una hora más tarde, que yacía en una mesa de examen, agarrando la mano de Iso mientras el técnico de ultrasonido movía la varita sobre ella. Estimego y ali el técnico sonolo a la pantalla fuerte. Latido del corazón que sintió lágrimas de slizers por sus mejillas mientras observaba el pequeño alivio. A su lado hizo un sonido que nunca antes había escuchado, algo entre una risa y un solozo to do luz perfecto. El doctor les aseguró aproximadamente 8 semanas después. ¿Les gustaría escuchar los latidos del corazón cuando ascension? Cambian la habitación. Lina de un rápido subido. Los latidos del corazón de su bebé. Fuerte y rápido y realizó livo sus manos unidas a sus labios. Presionando un beso feraz en sus nudillos cuando lo miró vio lágrimas en sus ojos también gracias. Susurro y ella lo supo. Se refería a algo más que el bebé en el auto camino a la oficina donde esperaban los equipos de crisis. Que le estudio. El perfil de su marido, la alegría de la noticia no había borrado la tensión. En su mandíbula la preocupación. En sus ojos vamos a estar. Está bien. Dijo suavemente apoyando su cabeza en su hombro y su brazo cavado alrededor de ella. Protectormente sí, estuvo de acuerdo con su voz de cero y terciopelo porque determinó. Llegando a la defensiva Morrison cuero una guerra, lu deruna, nadie amenaza mi. Familia el calor posesivo en su voz la hizo temblar este era, un lado de Isael. Había vislumbrado antes, pero nunca tan claramente, al depredador bajo el peligro exterior, al hombre que quimería. Mundo para proteger lo que era suyo, y mientras sus manos se posaban una vez más sobre sus. Kaylee, una niña en crecimiento, se dio cuenta que en algún lugar entre las cláusulas del contrato y guerra corporativa ella lo había entregado, su corazón por completo. La pregunta era cuando. El polvo se asentó y el peligro pasó. ¿Quiere conservarlo? Capítulo 8. Alegría inesperada. El sol de la mañana entraba por las ventanas del ático mientras que se paró frente al espejo de cuerpo entero estudiando. Su reflejo a las 12 semanas de embarazo. Su figura todavía era mayoritariamente sin cambios, pero juró que podía ver una ligera cava en su abdomen, su mano. Descansó ali protectormente mientras recordaba los acontecimientos del mes pasado. Las redadas del FBI en las instalaciones de Morrison. El frenesí mediático sobre el proyecto Phoenix y, lo más importante, la forma en que Iso había transformado desde que se enteró de la desaparición del bebé fue la cuidadosa distancia que había mantenido incluso después de que se habían acercado. Ahora sus toques eran constantes. Posesivo una mano en su cintura durante las reuniones de dos entrelazados con los de ella de Bayo. Brazos de la mesa de conferencias acercan la cada noche mientras dormían. Incluso había movió su escritorio su oficina sin querer perderla de vista después del incidente del ladrillo. Vas a llegar tarde. Para la ecografía su voz llegó desde la puerta cálida con cariño ella. Se volvió para encontrar mirándola con esa expresión intensa que se había vuelto más frecuentemente, como si fuera ella. Algo precioso que no podía creer era su solo pensamiento. Dijo suavemente mientras él cruzó hacia ella. Sus brazos se deslizaron alrededor de ella desde detrás de sus manos cubriendo las de ella. Su estómago sobre lo diferente que está de lo que planido, se reclinó contra su pecho cuando firme eso.
Contrado quando firmast esse contrato, el lo interrumpio, gentlemet mi salvasta, conversion dom exactament, en lo que mi lamaban el rey heladu frio y intocable sus labios. Roso su sin ahora mira, lo que mi es hecho ella es evolvio en su abrazo. Alisandos la corbata en su gesto familiar. Que te hecho? Sus ojos. Oscaresido mientras buscaban el de ella. Mi es hecho esperar nuevamente la simple honestidad en. Su voz es que es en los ojos de lágrimas. Malditas hormonas del embarazo antes de que pudiera responder. El teléfono sonó con un mensaje de seguridad. El auto estaba listo. El viaje al consultorio del médico estuvo en silencio. Ambos perdidos. Mientras pensaba, la mano de que permaneció entrelazada con su cerveza, su pulgar acariciando patrones ausentes en ella. Skin el mes pasado había traído importantes novedades en el caso del proyecto Phoenix. Evidencia de fabricación ilegal de productos químicos prohibida la conexión de Morrison con Hartford Global y la mayoría. Condenando un rastro documental que conduce directamente a las cuentas privadas de James Hartford, pero Adrian seguía esquivando su papel en la conspiración, o no está claro el pensamiento. Hizo que los instintos protectores de que él se encendieran, y su mano libre se movió hacia su estómago. Haciendo que el guarda isla se apretara, deje de preocupar, murmuró él, el FBI tiene a Hartford bajo custodia. Los activos de Morrison están congelados. Ya casi ha terminado. Sé que él suspiró. No puedo evitar sentir que nos estamos perdiendo algo que él. Levo sus manos unidas a sus labios y la beso. Hoy así trata de nuestros nudillos. Bibi no me dejes dar eso al menos la tenura en su vocizo. Su corazón se aceleró. Estos momentos de vulnerabilidad por parte él eran cada vez más frecuentes. Cada uno era un regalo que ella. Adoserados en el consultorio del médico, ahora familiarizados con sus protocolos de seguridad, fueron llevados rápidamente a una sala de examen, que se puso un vestido tratando de ignorar cómo sus manos temblaban ligeramente. Algo se sintió diferente hoy anticipación o ansiedad que no podía notar isolar, ayudó a subir la mesa de examen. Su toque suave pero seguro cuando el técnico entró con la máquina de ultrasonido, su mano encontró la de ella. Inmediatamente está bien, señora elegida, el técnico sonrió aplicando, el yo vamos. Mira cómo es tu pequeño. La habitación es lina con el ahora familiar sonido del silbido de su bibi. Latido del corazón, pero luego, oh, los ojos de la técnica se abrieron mientras movía bien la varita. Esto explica por qué tus niveles hormonales estaban tan altos. El corazón de que se elevó. Y es algo malo, no pasa nada, le aseguró el técnico sonriendo, pero escucharon atentamente lo hicieron, y Ali no era un latido del corazón, sino dos ligeramente fuera de sí. Gemelos sincronizados, el técnico anunció con orgullo dos bebés sanos justo al lado. Seguimiento para el desarrollo la mano libre de que el voló hacia su boca mientras las lágrimas se derramaban por su mejillas a su lado isla se había cuidado completamente, cuida gemelas, su voz era. Espero de motion está seguro de que el técnico giró la pantalla, señalando dos formas distintas dos corazones pequeños que laten fuerte y rápido. Absolutamente seguro, felicidades, señor y señora elegidos, van a tener gemelos. Dos de ellos que le miró a isla y lo encontró mirando la pantalla con una mirada, expresión de pura maravilla que nunca había visto antes de que su mano temblara ligeramente. En el suyo necesito traigo fuerte necesito. En un momento salió de la habitación rápidamente dejando a que preocupada hasta que él. Los técnicos mensajes de texto sonríen con complicidad. No te preocupes. Los papas a menudo necesitan un minuto cuando se entran de la existencia de gemelos.
Es abrumador en el mejor de los sentidos cuando hizo regreso unos minutos después. Sus ojos estaban sospechosamente brillantes. Pero su sonrisa era radiant y se movió inmediatamente al lado de aquel presionando un beso feroz en su frente gracias, su susurro contra su piel por. Todo el camino a casa estuvo lleno de un tipo diferente de silencio, zumbando de alegría y posibilidades. La mano de ella se posó sobre ella. Estimego todo el tiempo como si no pudiera creer que su milagro se hubiera duplicado en el ascenso del ático que, finalmente habo, necesito decir algo. El corazón de aquel diario envuelco, en tonos serios, ¿qué pasa? En lugar de responder, la guió hasta la sala de estar. Sofa de la habitación senadu lo suficientemente cerca como para que sus rodillas se tocaran cuando tomé marmeras. Redactor nuestro contrato matrimonio. Comenzó lentamente. Pens que me estaba protegiendo. Creando una forma segura y controlada de cumplir con los requisitos de la junta mientras mantenía mi corazón encerrado. Ella alcanzó el de él. Mano ofreciendo el apoyo silencioso mientras ordenaba sus pensamientos, pero tú elevando sus manos unidas hacia su pecho presionándolas sobre su corazón tú. No solo cumples con los requisitos, no solo me diste un air ahora dos hs. Me devolves mi capacidad de sentir, confiar en el punto, rompió la emoción haciendo su. Con voz áspera, que le sintió que las lágrimas se acumulaban de nuevo cuando entendió lo que él estaba tratando de decir al amor y lo susurró su. Sus ojos se encontraron con los de ella, intensos y vulnerables. Sí, admitió suavemente. Me encanta. Tú, que, no por el contrato, no por los bebés, sino porque tú. Entró en mi vida, y me hizo sentir completa de nuevo. La alegría estalló en su pecho como. Solo a través de las nubes yo también te amo. Dijo entre lágrimas de felicidad tanto que él. La atrajo hacia su regazo y la besó con una pasión que hizo que su cabeza diera vueltas cuando ambos se separaron. Respirando pesadamente, él apoyó su frente contra la de ella. Quédese conmigo, murmuró. Ella se rió suavemente. Estamos. Casado no. Ese eco hacia tras parmararle los ojos. Quédese conmigo de verdad. Sin contratos, no. Arreglos y negocios solo nosotros. Nuestros chicos y amor. Sí. Susurró lágrimas de felicidad. Que andosia to do el la beso de nuevo tierno. Y feraz a la vez su. Manos akinando, su viene todavía pleno, donde sus hijos ese fortalecer en el momento fue interrumpido por el zumbido de su teléfono. Urgentment el FBI habían encontrado algo en los archivos de Hartford. La realidad volvió a estrelarse. Pero de manera diferente ahora, y no locaban solo por la empresa, sino por el futuro de su familia y el de su hijo. La expresión de eyes del futuro es endurecido al leer el mensaje, pero su to permaneció. Johnny con su estimego terminamos con esto, dijo con firmeza, to do y luego nos concentramos en. ¿Qué importa? Tú y nuestros chicos. Que le cubrió sus manos con las de ella. Sintiendo la fuerza de su amor rodeándola, juntos siempre permiso y. Lo cel con un beso que se sintió como volver a casa más tarde esa noche mientras yacen. En la cama con sus manos akinando protectormente su estimego. Que le dijo, cuando que su matrimonio por contrato le había dado. Algo que ningún documento legal podría haber predicho. Una historia de amor escrita en reunions de juntas directivas y acuerdos comerciales en. Mementos de tranquilidad y battles compartidas en twin heartbeats and promises of forever and, en algún lugar de la ciudad, sin que ellos lo supieran, Adrian Hartford estaba haciendo planes que pondría prueba ese amor hasta sus límites capituló en confesiones bajo fuego él. La primera advertencia legó silenciosamente, un ligero parpadeo en los monitores de seguridad del ático a las 2:43 am.
en su dormitorio, que agito una mano protectormente cubriendo su vientre de embarazada donde sus hijos gemelos se fortalecieron. Los instintos de su analista se perfeccionaron tras meses de observación. Buscando amenazas registró la anormalidad incluso antes de que las alarmas se activaran. Hizo su cero alcanzando. Para su marido la cama, a su lado estaba vacía pero todavía caliente había estado trabajando. Al final de su estudio de revisión del proyecto Phoenix, presenta el panel de seguridad por su puerta brillo en rojo. Se detectó una brecha en el nivel de la sala de servidores. Su tablita se iluminó con alertas en cascada. El firewall infringe los protocolos de seguridad Wi-Fi en secuencia. Sistemas de emergencia activandos en todo el edificio. Esto no fue un truco aleatorio. Fue un ataque cuidadosamente orquestado. La puerta del dormitorio se abrió y tenso hasta que la silueta familiar de Isla Aparicio, incluso en crisis se movió con precision control duya se había cambiado su ropa de dormir por equipo táctico que ella no sabía que él. Propiedad mantenga la calma. Dijo silenciosamente moviendo hacia la calle, fuerte de la pared escondida detrás de SUS. Los equipos de seguridad de la fotografía de boda se están movilizando, pero alguien ha inutilizado el sensor. Protocolos están subiendo los archivos del proyecto Phoenix. Ella preguntó y sabiendo. Al acceder a la respuesta directamente desde nuestros servidores, sacó una pistola y, lo que parecía una armadura corporal. Están barrando sus huellas. La mente que él se aceleró. Mientras se pone rápidamente ropa práctica, notó como hizo se colocó entre ella y las ventanas. Después de que la ecografía de la semana pasada revelara a sus gemelos, sus instintos protectores habían desaparecido. Intensificado ahora con amenazas activas en el edificio, prácticamente podía sentir su tensión. Marcus esta a 5 minutos de distancia. Apoyo táctico. Informó que revisó su teléfono. Pero no estamos esperando en la sala de pánico de mi oficina. No, ella. Interrumpió moviéndose a su computadora portátil. La sala de servidores primero instala una copia de seguridad. Sistema después del ladrillo si no puedo evitar que borren archivos. Al menos puedo dejar que las luces se apaguen y los hundan. En la oscuridad. Solo interrumpida por las tiras de emergencia a lo largo del suelo. A lo lejos se oyó el chirrido de la maquinaria del ascensor. Paralizado. Han cortado la energía principal. Hizo dijo sombriamente los sistemas auxiliares en 10 segundos que le conomen usando la luz de su computadora portátil para reunir unidades y tabletas esenciales 8. 76 a las 3 su correo electrónico hizo ping la vista previa del mensaje, lu hizo sangre. Congelar Adrian Lamando. ¿Realmente pensás que esos gemelos eran naturales? Revisa el Proyecto Phoenix datos de mayor de la fertilidad y es hora de ver lo que nuestra fórmula realmente pueda. La comprensión golpeó como un golpe físico a los gemelos que él respiró, presionando contra su estómago donde sus hijos se movían inquietos sintiendo su angustia. No desenado la voz de Isel era feroz cuando la acercó a ellos. Esos son nuestros chicos. Nada de lo que hicieron. Pasos en el pasillo los silencian en varios momentos. Moviéndose con precisión militar en la oficina, susurró. Ahora se movían silenciosamente a través de los oscuros pasillos de la penthouse la mano de Isel. Fija en su espalda baja, las luces de emergencia proyectamente en un rojo espeluznante. Sombras que hacen que el espacio familiar fuera extraño, y amenazador justo cuando llegaban a su. La puerta de la oficina, la ventana al final del pasillo, explotó hacia dentro. Figuras vestidas de negro, repelida a través de armas levantadas, agacharse, Isa la empujó a través de la puerta mientras.
Las balas sailor and disparadas de la paired y el rodo incentivament protegiendos el estimego mientras trapaba dietras de su enorme escritorio. Mas ventanas rotas. Estaban siendo rotas desde multiples lados a través del chaos. Escucho a Isel devolver el fuego. Cubriendo su posición, los sonidos hacen eco de forma extraña a en la oscuridad. Puntuados por ordenis gritadas y el crujido de cristales rotos. To do un sistema de seguridad que has. La voz del elegido instalado Drake Morrison corto, el ruido cuando atravieso la ventana, en ruinas, pero luego. Siempre prefiero manjar las cosas personalmente, quédate dichas de mí. Ordino Isel. Posicionandos entre que y the intruders. Su voz es volvió artica mientras ese dirigía Morrison. Estás bajo el control federal. Investigation tus bienes están congelados, lo que queda para ganarlo to do. La sonrisa de Morrison era fría en las luces de emergencia que tiene el FBI en Hartford. Sí, han congelado nuestros activos visibles. Pero Proyecto Phoenix hizo un gesto hacia él. Hombres armados que los rodean. Esto es solo el comienzo de las drogas para la fertilidad. Dijo que. Detrás de Isel su mente analítica sigue funcionando a pesar del miedo que estabas. Probando compuestos, entre otras cosas, los ojos de Morrison y Fedron en su estómago, haciendo que Isel. Tenso aún más, un debo decir que demostré ser un seguido de prueba más exitoso. De lo que esperábamos gemelos, en el primer intento bastante impresionante. Resultados pura rabia cruzo por el rostro de Isel y la amenaza implícita su. Niños, su arma nunca vaciló en el pecho de Morrison, pero que sintió su otra. Mano estirada hacia tras comprobando su posición detrás de LSI los lastimado, gruno. Cada palabra permite violencia o las drogas son bastante inofensivas Morrison. Les aseguro perfectamente diseñado para aumentar los nacimientos múltiples sin efectos secundarios esos están bien su sonrisa. Ese volvió depredador por ahora la amenaza flotaba pesadamente en el air la mente que ese aceleró. A través de options recordando los servidores de respaldo los archivos, ocultos la evidencia, el rastro que había construido durante meses todos ellos. Necesitaba tiempo para que su mano encontrara la espalda de Isel presionando dos veces. Su sino silenciosa desrolada a lo largo del tiempo. Meses de battles en la sala de juntas, su libre sentimiento era imperceptible para cualquiera. Si no, porque el elaborado plan que preguntó para mantener a Morrison hablando, porque no solo on. Acquisition hostil porque los métodos normales no funcionan con él. Morrison asintió hacia su LL. Ice que intocable imbatable en los negocios, pero todos tienen debilidades. Adrian hasta que resultó menos útil de lo previsto. Estaba trabajando contigo. Desde el principio, Isel decidió cuando de que to do nuestro matrimonio era un montaje que ella tenía. Ambitions más allá de ser la esposa de un CEO, Morrison estuvo de acuerdo, on debo decir que ella. El reemplazo superó las expectativas. Sus ojos así Fedron, en que nuevamente, has hecho lo que él no pudo. Lu dio en heredero ese gano, su confianza, lo hizo vulnerable estás equivocado, dijo que. Silenciosamente su mano libre encontrando la espalda de Isel otra vez el amor no es debilidad Morrison. Se río, no. Entonces, ¿por qué el gran Isabel es elegido parado aquí con un arma que no usara? Fuego porque su aterrizada bala perdida podría alcanzar a su preciosa esposa y a su hijo nonado. Hios porque la voz de Isa ese volvió mortalmente suave esta, esperando, la, de su esposa. Sino que le lo aprieto la espalda dos veces, confirmando con un movimiento fluido que. Cayo y rodo justo cuando Isel disparó golpeando el hombro de Morrison justo cuando el sistema de rochadores de la penthouse se activó. El repentino diluvio causó chaos y escuchó la voz de Marcus Chen.
El equipo táctico irum desde multiples puntos de entrada, en su asalto coordinado tomando, por sorpresa, a los hombres de Morrison, que las manos de Isola encontraron, en la confusión levantando y contra él estás? Herido, estamos bien, lo aseguro guiando su mano hacia su estómago, donde estaban sus hijos. Pero vigorosamente agitado por la emoción todos nosotros sus brazos se apretaron. Alrededor de él con una mano abarcando su vientre de manera protectora mientras la otra mantenía su arma apuntando a Morrison mientras los agents del FBI lo aseguran. Pense que su voz estaba áspera por la emoción cuando los six amenazando de ti y nuestros hijos el aprisionó sus dedos contra sus labios tu nos protegiste. Como siempre sus ojos buscaron los de ella intensamente, incluso a través del agua que caía. Amo, usted dijo ferozmente contrato, o no contrato manipulation, o no manipulation. Lo que siento por ti es real, lo sé, susurro. De puntillas para besarlo suavemente. Siempre supe que uno de los gemelos peleaba particularmente. Fue difícil hacerlos reír ambos a pesar de la tensión. Incluso en el chaos, sus hijos les recordaron lo que realmente importaba. Marcus se acercó luciendo arrepentido a pesar de que su equipo táctico estaba construido. Seguro, encontramos la sala de servidores. El equipo de seguridad personal de Hartford. Estaban tratando de destruir la evidencia que intentaba que. Preguntó Marcus sonrió sombriamente sus copias de seguridad externas resultaron muy útiles. El FBI ha to do lo que necesitan ahora el brazo de Isol ese aprieto alrededor de su cintura y Adrian. Detenida hace 10 minutos fue detenida tratando de abordar un jet privado a Singapur. El alivio hizo que aquel le flucueran las rodillas. Finalmente realmente terminó, llévame a casa, lusu cero a Isael. Aquí no, la casa en Los Hamptons. Quiero paz por un tiempo. Prisionon. Beso fuera a su templo. To do lo que quieras. Tu y nuestros chicos son lo único que importa. Ahora más tarde, en su SUV segura, dirigiéndose hacia el este fuera de la ciudad. Que le hacía Acaruco. Al costado de Isol. Su mano descansa protectormente sobre sus hijos que finalmente se habían asentado. Después de la emoción están tranquilos ahora el murmuró espíritu de lucha, dijo, suavemente como su madre, el lo miró estudiando su amado rostro en él. Luces de paso, ¿te molesta que usen aces? Drogas no. Su respuesta fue inmediata y firme, y es posible que hayan desenado el momento. Pero estos chicos son nuestros, cada patada, cada latido, cada momento de alegría que nos han traído. Eso es real, eso es. El nuestro cuando amaneció sobre el horizonte, pintando el cielo en shades of hope que, sin que sus hijos se movían de nuevo. Gentiles ahora pacíficos, sin importar lo que Morrison y Adrian. Habían planeado con sus medicamentos para la fertilidad. Habían fallado de una manera crucial, el amor. No se puede designar en controller un amor real como el que crece entre. Ellos y sus hijos no nacidos solo podían ser elegidos amados y protegidos y en. Que ya habían ganado la casa de los Hampton esperaban un santuario prometido. Y la paz dichas de ellos el FBI estaba desentrañando el alcance total del proyecto Phoenix. Pero en ese momento con los brazos de Isol rodeando y sus hijos a salvo de bio de su corazón, que supo que la verdadera victoria había. Nada que ver con negocios o venganza habían luchado por este amor lo eligeran. A pesar de la manipulación y el peligro, sus hijos podrían haber sido designados por los planes de sus enemigos, pero nacerían en una familia forjada por algo más fuerte que cualquier contrato. Un amor que había transformado tanto el hielo como el mito en una confianza inquebrantable y eso era una
La Victoria Valio todas las battles que esse habían necesitado para ganarlo capítulo 10 gemelo. Benditions. La propiedad de Hampton estaba ganada por la luz de la mañana cuando aquel esse le rompió fuente 3 semanas antes que ella. Fecha de parto ella había estado, en el jardín disfrutando de la paz que habían encontrado aquí durante los últimos meses mientras ella trabajaba. Mantener la empresa funcionando, de forma remota desde la oficina de su casa para permanecer cerca de ella. Ella lama refuerzo con una mano, contra un enrejado de rosas mientras el otro acunaba su promoviente. Esos hios habían sido particularmente activa toda la mañana debería haberlo reconocido como una señal de que el aparicio, casi instantáneamente como ese hubiera estado observando desde la ventana de su oficina una morada. A la cara y estaba moviendo swift y seguro ahora pregano y apoyándola. Peso ella sintió logrando una sonrisa a pesar de la primera contracción. Tus hios aparentemente están tan impacientes como su padre. Su risa fue ligeramente. Temblaba mientras la ayudaba a entrar. Todo estaba preparado. Las bolsas del hospital empacadas. Protocolos de seguridad establecidos y su equipo médico privado en espera después. El enfrentamiento con Morrison hace 3 meses no dejará nada. Al azar Marcus Eisel habló por su teléfono. Mientras la guiaba hacia el auto y es hora del protocolo de seguridad completo alfa. El viaje al centro médico privado fue un born de contracciones crecientes y la presencia constante Eisel. Él nunca soltó su mano, incluso mientras coordinaba con los equipos de seguridad y médicos. Personal. Te tengo, murmuró repetidamente dando besos. Knuckles. Lo estás haciendo. Ten bien mi amor a pesar del dolor que Kaylee no pudo evitar. Sonriendo ante el cariño que el rey Heladu había derrotado por completo en estos últimos meses. Mostrando una ternura que en la de jabas en aliento, el centro médico estaba y cerrado cuando llegaron equipos de seguridad visibles en cada entrada. Su enlace con el FBI había insistido en mantener la protección hasta que concluyeron los juicios de Morrison y Adrian. La completa señora elegida, la D.R.A. Reynolds, lo saludó cuando entraron a la suite de maternidad. Vamos a revisar estos chicos tuyos. Las siguientes horas transcurren en una neblina de contracciones monodoritas y cuidadosos preparativos Eisel nunca ese apartado de su lado alternando entre una feroz protección. Al hablar con el personal médico o de seguridad y una gentileza increíble con ella. Hablame que jadio durante una contracción particularmente fuerte. Prisionó un pano frío en su frente con la otra mano todavía firme en la de ella. Recuerdas nuestra primera mañana en Los Hamptons después de todo con Morrison. Ella sintió concentrándose en su voz. Estabas parado en la playa en sunrise continua usando suavemente mi camisa sobre tu traje de baño con la mano en tu estómago luciendo tan tranquilo fue cuando supe lo que ella logró entre respiros que quería pasar cada amanecer por el resto de mi vida contigo. Su voz ed con emoción, no por el contrato, no por los bebés, sino porque haces cada momento. Mejor solo por estar dentro lágrimas mezcladas con sudor en sus mejillas. Guarda el romance para cuando no esté tratando de expulsar tus hijos. Ella bromeó débilmente. Su risa fue interrumpida por Dr. Reynolds regresando bien señora elegida, estás completamente dilatada y es hora de encontrarnos. Estos chicos lo que siguió fue intenso, y maravilloso, y terrifying todos a la vez. Isabel sostuvo su mano en cada empujón, susurrando aliento y amor cuando el llanto de su primer hijo atravesó el aire. Su respiración es corto audiblemente, y es perfecto. El Dr. Reynolds anunció que colocó brevemente al bebé que la roba
sobre el pecho de que antes de levárselo para un rápido. Checks y sus hermanos justo detrás de él. 4 minutos después. Su segundo hijo. Luego su llanto tan fuerte como el de sus hermanos. Que ese desplomó contra las almohadas. Exhausto pero eufórico mientras el equipo médico limpiaba y examinaba a los dos bebés que estaban. Ambos sanos. El Dr. Reynolds les aseguró bien tamino para. Twin 6'2" ounce YCPB incluso listos para recibirlos adecuadamente isol ayudo a Kaylee. Centars mientras los enfermos traen a sus hijos. Ahora limpios y envueltos en el momento en que el primer BB fue puesto en sus brazos. To do lo dimos así cayo. Todos los. Conspiración el peligro los contratos y negocios que los habían traído. Aquí solo estaba esto sus chicos perfectos. Su amor su. Familia Aiden, lo sucedió al BB en sus brazos que eligieron nombres hace semanas. Isael Aquino a su segundo hijo mirándolo con wonder Ethan. Murmuró y luego ese rió suavemente mientras sus pequeños dedos apretaban su pulgar con fuerza. Como su madre como nosotros dos. Corrigió mirándolo con lágrimas. De alegría hicimos esto juntos sus ojos ese encontraron con los de linos de amor. Y asombro hicimos to do juntos desde esa primera reunión en mi oficina hasta este momento justo. Ahora ese movió con cuidado para sentarse a su lado en la cama, y arregló a Ethan para que ambos. Los gemelos estaban muy juntos me dis mucho más que un air que me distan. Familia real, ese apoyo en su hombro mirando a sus hijos con. Sus ojos verdes, Ethan y Isel Griacero, ambos tienen el cabello oscuro de su padre. Y sus delicados rasgos son combinaciones perfectas de ambos. Tus manos fuera de una enfermera. Les inform suavemente Juno con el señorchin y su equipo de seguridad que son bastante. Insisten en conocer al nuevo elegido. Isel miró a que en busca de permiso en. Ella asintió con la cabeza y los lamo. Luvia entró por primera vez y las lágrimas se fluían cuando vio. Los bebés. O gran hermano, susurró moviéndose para besar la mejilla de Isel en testa. Tocando suavemente la pequeña mano de cada sobrino, son hermosos. Marcus ese quedó junto a la puerta. Profesional como siempre pero su sonrisa era genuina. Felicitations, señora. El informe de seguridad está todo claro, y el FBI ha duplicado las patrullas hasta que estés listo para regresar. Casa gracias Marcus Isel dijo cairosamente por. Todo lo que su amigo ese había convertido a través de todo lo que habían enfrentado, juntos asintió entendiendo cómo. Su pequeño círculo de personas de confianza ese turnaron para sostener a los gemelos, que observó a Isao y nunca se alejó de él. A su lado, su atención ese dividía constantemente entre sus hijos y su compañera, conforme la feroz protección que ella había tenido. Vislumbrado por primera vez durante su noche de bodas ese había convertido en algo aún más fuerte, una profunda y inquebrantable devoción a su familia más tarde, cuando estaban solos otra vez con sus hijos dormidos en sus. Moisés del hospital. Isel sacó algo del bolsillo de su chaqueta, un familiar terciopelo. Calle que hais cambio de tamaño, dijo abriéndolo suavemente para revelar su anillo de compromiso. El que él había dado ese primer día pensé que tal vez era hora de hacer las cosas oficiales sin contratos esta vez solo nosotros. Nuestros muchachos y una promesa de para siempre el corazón de que él ese hinchó cuando deslizó él. Anillo en su dedo pensé que éramos oficiales, bromeo. Suavemente la primera vez fue un negocio reglo que ese conversó en amor murmuró presionando un beso en sus nudillos. Justo encima del ring esta vez y es una leche mi lechen a Marte a ti y nuestro. Hijos por el resto de mi vida sin conditions en terminos en fecha
the finalization solo. Amor, ela susuro achien lohacia abajo para darle un tierno beso. Solo amor, el estuvo de acuerdo. Contra sus labios un pequeño grito proveniente uno de los Moisés los interrumpió Isael. Se movió inmediatamente para comprobar como los gemelos levantaban a Aiden con práctica. Gentilizo y hambra, y preguntó, trayendo suavemente a su hijo a que como tu madre. Tu madre siempre piensa. Mientras colocaba Aiden para amamantar. Ethan comenzó a cuidarse demasiado pronto. Senadu junto a ella en la cama akinando a su segundo hijo mientras esperaba su turno. Nunca pensé que podría tener esto. Admitió tranquilamente viendo a sus hijos con wonder después de que Adrian pensó que el amor era solo otro. Transaction comercial algo que debe negociarse y gestionarse y ahora que. Preguntó moviendo a Aiden sobre su hombro para hacerlo eructar. La mano libre de Isla se acercó a la taza. Su magilla ahora sé que es la fuerza más poderosa del mundo fuerte. Lo suficiente para atravesar cada muro, sanar cada herida, crear milagros como estos. Saludo a sus hijos con la fuerza suficiente para convertir un contrato en un pacto como ese. Acuerdo ambos gemelos hicieron pequeños sonidos de satisfacción, que así rió suavemente. Intercambiando bibis con Isla para que Ethan pudiera amamantar. Deberíamos enviarle a Morrison una nota de agradecimiento. Ella reflexionó en sus planes nunca nos hubiesimos encontrado. Te encontré asodillo con tranquila certeza, tal vez no tan rápido, tal vez no tan dramáticamente. Pero almas como la nuestra deben encontrarse mirando a su familia. Este milagro nació de acuerdos comerciales y conspiraciones pero transformado por un amor genuino. Que sabía que él tenía razón. Algunas historias de amor comenzaron con grandes gestos o encuentros casuales. Había comenzado con contratos y condiciones con muros altos y corazones cuidadosamente custodiados. Pero eso solo. Hizo que su triunfo fuera más hermoso, un recordatorio de que el verdadero amor no se puede diseñar en el controller. Solo es elige. Apreciado y permitido crecer hasta convertirse en algo más fuerte que cualquier fuerza que intentara romperlo mientras sus hijos derivaban hacia. Dormir en sus brazos que se encontró con la mirada de adoración de Isla y supo que esto era solo. El comienzo de su historia real juntos capítulo 11, web de Engaño 3. Meses después del nacimiento de la gemela, que se sentó en su oficina restaurada junto a la de Isla. Roda de registros financieros que contaban una historia mucho más profunda que la simple. Espionage corporativo Aiden y Ethan dormieron pacíficamente en la guardería adyacente. Espacio que representaba todo lo que Adrian había intentado y no había podido lograr. Su computadora portátil recibió una alerta de uno de sus programas de rastreo el documento que apareció le hello la sangre. Documentos de adopción de hace 20 años celebrados por orden judicial Adrian Reynolds edades. Adoptada por la rica familia Reynolds después de 3 años en hogares de Cagada, Isabela. Lamado suavemente consciente de los gemelos dormidos encontré algo diferente él. Apareció en su puerta instantáneamente sinonizo su voz después de meses de matrimonio y parenthood su expresión. Se movió mientras él leía los documentos por encima del hombro. Ella nunca mencionó haber sido adoptada. Él dijo en voz baja que jamás. Que le sacó archivos adicionales de que Reynolds eran accionistas importantes a una cadena de clínicas de fertilidad adoptaron a Adrian después de tratamientos fallidos de FIV que ella. Resaltó una sección particular que es el nombre del PHCL Phoenix Medical. La comprensión del grupo apareció en los ojos de él. El proyecto Phoenix no se trataba solo de Acquisition corporativa no que sacó relucir más registros mayor estas incorporations. Los documentos para las empresas fantasma de Morrison están fechados hace
3 años antes de que conocieras a Adrián, pero el testigo. Firmas que están fechadas exactamente una semana después de la clínica de fertilidad Reynolds. La cadena quebró y el nodo que se inclinaba más hacia read después de falar la live DA. Aprobación para tratamientos, experimentos tratamientos, diseñados para garantizar partos, múltiples mano de kale. Se dirigirán protectormente hacia la guardería donde dormía su hijo. Adrián no estaba trabajando solo con Morrison por dinero o poder, esto era personal. Hizo ese hundio en la silla al lado de su escritorio, pasando una mano a través de su cabello. Ella ese me acercó en esa gala benéfica, y dijo que era coincidencia identidad, no fue que los dedos de que volaran por el teclado. Conectando más puntos, Reynolds perdió en la quiebra de la clínica, pero Adrián había. Y hizo connections a través de su círculo social. Ella sabía que usted estaba buscando expandir las industrias elegidas hacia la medicina. Investiga el objetivo perfecto. La voz de Isel tenía una mezcla de IRA y algo así como. Lástima que una empresa tenga recursos para financiar la investigación. Un director ejecutivo, al que pueda manipular, a través del matrimonio. Pero fue más profundo que el hecho de que Kaylee se detuviera psicológicamente. Evaluations de la infancia de Adrián Mirón SUS entrevistas de adopción cada. Hogar de cagada cada familia potencial ella estaba obsesionada con demostrar su valía a través del éxito los Reynolds la eligieren, porque ella era exceptional en 7 grados superiores. Comportamiento perfecto. Hija perfecta para reemplazar los hijos que no pudieron tener. Ese dio quinazel y. Cuando su imperio de fertilidad colapsó, ella decidió reconstruirlo ella misma. Pero Kaylee, más ambiciosa y más grande, Sergio. Más archivos Morrison no era solo un socio comercial del que su madre dirigía uno de ellos. En las clínicas Reynolds comprendió el impulso de Adrián por demostrar su valía para solucionar lo que sus padres adoptivos habían perdido. Su computador portátil volvió a hacer ping un correo electrónico don. Fuente cifrada. El mensaje era simple. La familia no es trata de sangre. Tú de todos. La gente debería entender que Adrián está monitoreando nuestras búsquedas KY. Susurro que quiere que sepamos antes de que Isel pueda responder. Computadora inundada de documentos, revistas privadas, registros médicos, notas de investigación. A lo largo de décadas, mis padres me eligieron porque era perfecta. La voz de Adrián. Sonó a través de los parlantes de su oficina. Poníanlos a ambos tensos y luego perdieron todo al intentarlo. Para ayudar a otras familias a tener hijos perfectos. Pero pensaban que los equipos de seguridad demasiado pequeños irrumpirían en el seguimiento. La sino. Pero Adrián continuó el proyecto Phoenix no se trata solo de medicamentos para la fertilidad o corporativos. Acquisition se trata de controlar el poder de dar o retener lo único que todos. Quer familia su risa era margacris. Ganaste porque tienes tus gemelos perfectos. Esos niños son solo el comienzo. Nuestra fórmula funciona, y pronto todos. Pareja desesperada. Cada clínica de fertilidad fallida. Cada agencia de adopción vendrá. Hacia nosotros. Isel se dirigió la puerta de la guardería. Y se posicionó protectormente como. Marcus y su equipo barrieron las oficinas que seguía necesitando estar cerca de SUS. Hijos. No entendías nada de familia. Lo dijo a la voz incorpórea de Adrián. No se trata de perfección o control, se trata de amor. Adrián se burló del amor. Y esta habilidad mira lo que les hizo a mis padres erroneados. Por su amor por los hijos potenciales mira lo que les hizo a. El gran Isel elegido derredado por una esposa contratada y gemelos designados. Te equívocas Isel dijo en voz baja, el amor mortal me hizo más fuerte, nos hizo más fuertes. Los gemelos se agitaron, tal vez sintiendo la tensión que el pequeño gemido
de Aiden había tenido. Los padres ese movieron instantáneamente para consolarlo. La conmovedora voz de Adrian Godio. Sarcasmo, pero mientras juegas a la familia feliz, nuestra investigación continúa con esos. Copia de seguridad de los archivos que crees que son seguros. Comparablos nuevamente. Que le correo hacia su computadora. Encontrar servidores completos barredos pero algo es sintió mal. Espera, dijo. De repente, estos patrones de eliminación le resultan familiares. SUS2 volaron por el teclado siguiendo una corazonada. El proyecto original Phoenix archiva los robots. Del FBI no fueron robots en absoluto. Comprende que usted plinto. El le dijo a Adrian que los robera para que nos concentremos en la recuperación mientras tú lands about algo. Más grande muy bien Adrian Ronronio yo también mi form como analista financiero. Recuerda, antes de que los Reynolds perdieran todo, sé cómo funciona menos como la tuya. Pero que le estaba rastreando el rastro de datos reales usando habilidades que había desarrollado durante meses de juegos del gato y el ratón. Nuevas instalaciones de investigación, los planes de producción en masa no están en Singapur que es al adverso reconociendo. Su tono están aquí. Continuo triunfo en su voz escondida. A plena vista, los antiguos edificios de la clínica Reynolds convertidos bajo el nombre de una empresa fantasma eran tan obvios que nadie miró dos veces. El silencio en los parlantes era ensordecido. Por eso estás haciendo esto personal. Que le presionó su ventaja porque en unos minutos, los equipos del FBI asaltaron las instalaciones del legado de tus padres. El trabajo de la vida te do expuesto no entiendes nada Adrian Sisio, esas clínicas eran. Mi hogar, el único lugar al que alguna vez pertenece y tú con tu pequeña familia perfecta. Tuve que luchar por cada parte de eso. Que le interrumpió firme contra tus planes. Manipulations pero esa es la diferencia entre nosotros, Adrian yo elegí amor tú elegist. Control es lo único que der la voz de Adrian se volvió fría pero. No te preocupes. Lo entenders muy pronto cuando tus gemelos perfectos comienzan a mostrar efectos inesperados en nuestra. Tratamientos cuando cada madre que quiere tener múltiples garantizados viene rogando por nuestra fórmula. Ese acabó hizo corto su voz. Los equipos del FBI de Pure se están moviendo ahora, que Morrison está bajo custodia, incluso James. Hartford está cooperando con James por primera vez. La compostura de Adrian se quebró porque no lo haría. Él sabe lo que esto significa para mí. Él sabe que lo uséis dijo Kaylee. Silenciosamente como hubieras usado a todos porque nunca aprendes el verdadero significado de familia. Los oradores se quedaron en silencio momentos después. Marcus recibió la confirmación. Adrian había sido arrestado tratando de destruir pruebas en uno de los sitios de la clínica en el repentino silencio que Ethan comenzó a sentir. Alboroto que lo levantó suavemente respirando su dulce aroma de bibi mientras Isa el cunaba. Aiden, en realidad nos acoso, dijo en voz baja. Penso que el mor nos hace de biles. Nunca entendí que Isabel le dio un beso a la cabeza oscura de Aiden. La verdadera familia no es trata de heels perfectos o resultados garantizados. Es trata de esto. Escogiendos cada día a través de cada batalla. Los gemelos como sintieron la importancia del momento se alcanzó el uno para el otro en los brazos de sus padres. Incluso a los 3 meses su vínculo era obvio, no. Por la genética designada pero por el amor que los rodeó desde la concepción deberíamos ayudarla. Que le dijo que de repente no es legal que tenga que afrontar las consecuencias de la estafa, pero que necesita. Para entender sobre la familia sobre el amor hizo la estudio con tierno asombro. Por eso te amo. Tu corazón permanece abierto incluso después de todo lo que nuestros muchachos merecen saber. Historia ella respondió como el amor transformó un contrato comercial
en una verdadera familia como. Su tía Remy dio la bienvenida al instante y Marcus se convirtió en algo más que un simple empleado y como la membrante y el hermoso corazón de su madre derretieron el hielo. King complemente a Nadio Isel en voz baja, mientras sus hijos volvían a la normalidad. Dormir seguros en los brazos de sus padres, que reflexionó sobre las palabras de Adrian sobre familias perfectas que ella no había entendido. La perfección no estaba en la ingeniería genética. O resultados garantizados la perfección era, en estos momentos, niños gemelos criados por ciencia pero nutrido por el amor, un matrimonio arreglado por contra pero sostenido por el leche en una familia forjada en el fuego de las conspiraciones pero atemperada por una inquebrantable confianza y mientras los equipos del FBI desmantelaban las instalaciones del proyecto Phoenix mientras Adrian enfrentó las ruinas de su mundo controlado. El verdadero amor familiar había demostrado su eficacia una vez. Nuevamente la fuerza más poderosa de todo el capítulo 12 cierra el círculo un año después. El nacimiento de los gemelos que estaba en la oficina de Isel su oficina ahora, viendo el amanecer pintar el horizonte de la ciudad en sombras. De oro detrás de sus fotos enmarcadas cubrían una per la primera Navidad de los gemelos. Vacaciones familiares en los Hamptons, momentos sinceros de Isel con sus hijos el hielo. King se había convertido en el padre más devoto, y su transformación completó la puerta. Se abrió y Isel entró impeccable con un traje color carbon pero con un dragón de peluche. Asomando desde su bolsillo, el favorito de Ethan aparentemente escondido en su chaqueta durante la mañana abraza a los chicos que ella preguntó sonriendo en la calle fuerte de Jiguits con lluvia. En la seguridad del hogar confirmó que se mudó a besarla suavemente listo para esto antes de que pudiera responder Marcus Aparicio en él. Puerta ella esta, aquí Adrian Hartford estaba sentada en la sala de conferencias, ropa de diseñador. Incapaz de ocultar la atención de un ano bajo custodia, sus unas perfectamente cuidadas tamborilaban sobre la mesa mientras esperaba, flanqueándola. Por agents del FBI recuerdan que Isel murmuró mientras ese acercó, ella intenta manipularnos. Eso es de lo que sabe. Que le lo prito la mano. No nos conocen absoluto enteron, juntos united y fuerte Adrian. Los ojos así entrecerran ani sus manos entrelazadas ani el obvio amor entre ellos. Dijo suavemente, ¿no es en el de la familia feliz porque estás aquí, Adrian? La voz de Isel era ice. Tus abogados dijeron que tenías información sobre Morrison. Planes directos al negocio, Adrian sonrió fríamente. Algunas cosas nunca cambian. Claramente algunas cosas sí lo hacen. Su mirada recorrió a Kelly. El rey helado de reto por mi encantaría. Quien hubiera pensado que la información que Kelly sugirió firman sobre las fórmulas rabadas, así proyecto Phoenix Adrian se inclinó hacia adelante lo hiciste? Realmente creo que se trataba solo de medicamentos para la fertilidad, de dar gemelos para asegurar la sucesión que sabemos que fue más grande se afirma que la producción en masa y es ilegal. Las pruebas de compuestos que Adrian corrigió. Tus preciosos hijos fueron solo el comienzo de lo que hicimos. Se necesitaba demostrar que la fórmula funcionaba y que podía garantizar nacimientos múltiples. Del mercado parejas desesperadas clínicas de fertilidad, agencias de alquiler. Experimentación humana que le terminó, disgustada, sin consentimiento en supervision. Para un propósito mayor, la máscara de Adrian se desliza mostrando una convicción real. Saber cuántas familias podríamos ayudar cuánto dinero hay en múltiplos garantizados. Nacimientos a que costo exigió Isel usar mi compañía, mi matrimonio, mis hijos como.
Seguidos de pareba usando to do lo disponable Adrian respondio como tu. Me enceno el rey heladu. Recuerda que to do es una transaction. Todos tienen un precio. Te equivocas. La voz de que era. El amor tranquilo pero firme no es una transaction. La familia no es una mercancía, y isla estaba. Nunca lo que pensabas no Adrian ese rio amargament entonces por que ese caso. Yo por que ese caso contigo conditions de contrato terminos cuidadosamente negociados. Terminos por que me enseñaste a temer al amor. Isla interrumpió para tratarlo como. Negocio, pero que miró a su esposa con ojos suavizados. Ella me enseñó confiar en ello. En lugar de eso, la compostura de Adrian así quebró ligeramente. Que conmovedor pero irrelevant. Morrison tiene las fórmulas. La producción comenzará el próximo mes en Singapur cuando SUS, amigos del FBI, encuentran las instalaciones. Será demasiado tarde. Te refieres a esta instalación. Que le saco documentos en el pantalla de la sala de conferencias la que los equipos del FBI están atacando. En este momento, o estas más. Apreciar en documentos cada empresa fantasma cada con una oculta cada connection. Entre Morrison Hartford Global, y el proyecto Phoenix, imposable susurro Adrian. Esos registros estaban encriptados. Olvides con quien estás tratando. Isle dijo friamente. Mi esposa no es solo la madre de mis hijos. Es la mejor analista financiera del sector Y. A diferencia de usted, su lealtad no se puede comprar. Encontramos to do. Que confirmó el original. Conspiración con Morrison el plan a largo plazo para infiltrarse en las industrias elegidas. Investigation illegal. Los juicios no autorizados. To do ello. Morrison ha sido arrestado en el. Marcus agrego desde la puerta las instalaciones de Singapur junto con James Hartford Y. To do su equipo de investigation, la cara de Adrian S. puso pálida. No entiendes que necesitaba. Este James me deja la empresa está fracasando necesito mi ayuda Isael. Termin la comprensión, y es por eso que realmente estás aquí, no para compartir información, sino para pedir ayuda para horror. Hartford Global, mi debes eso, dijo desesperada dispuesta to do lo que. Compartido no te debo nada, isla firmo con firmeza lo que compartimos era una mentira cada. Memento, cada promesa es parte de tu plan con Morrison, y ahora con Adrian. Ojos se volvieron calculadores de nuevo. De jars que Hartford Global Fall piensa en él. Accionistas los empleados y managers que. Las industrias elegidas interpuestas están adquiriendo las partes legítimas de Hartford Global. Los empleados son. Protegido. Las instalaciones de investigación ilegales se converten en centros de investigación médica adecuados. Alessandro. Centrandos ligeramente en tratamientos de fertilidad éticos, irónicamente Adrian los miró fijamente. Viendo por fin lo que nunca había entendido. Verdaderos socios más fuertes juntos que cualquier plano. Manipulación, la vala de nuevo a custodia. Isol les dijo a los agents del FBI que hemos terminado aquí. Cuando dejaron salir Adrian, ella hizo una pausa. Realmente la amas. No, esto no fue así. Solo otro contrato. Isol no acuerdo acerca que. Esto es. To do lo que nunca entendí sobre el amor. No es un arma en hay una debilidad. Es una fuerza. Elechen, confianza y familia. Que añadió suavemente pensando. En SUS en casa. Los hombres de Adrian se hundieron. Una derrota genuina cuando la ledra no de las consecuencias legales, sino de finalmente lo que nunca había tenido en realidad. Amor dado libremente y devuelto más tarde en casa. Isael y creation en una. Manta en su jardín viendo jugar SUS. Aiden estaba intentando su primera. Pasos mientras Ethan gateaba con determinación, detrás de las mariposas. La feliz Isel preguntó en voz baja. Acercándola por completo. Corrigió inclinando su rostro hacia arriba para darle un beso.
Aunque lo que guio su mano hacia su estómago todavía pleno pero sosteniendo una nueva. El secreto se vuelve más completo cada día. Sus ojos se abrieron, realmente está seguro. Doctor, lo confirmó el sonrió, no es necesan medicamentos para la fertilidad. Esta vez solo nosotros, y el amor, su beso fue apasionado, alegre. Lino de promesas para su futuro cuando se separan ambos en aliento, él presionó su frente contra la de ella en su especial. Gesto te amo su esposa contratada, esposa real madre de mis hijos. Compañero entendido también te amo, respondió rehelado, devoto padre mi. Fuerzas mi corazón angelito de triunfo, les hizo mirar, hacia arriba Aiden había logrado. Tres pasos tambianes antes de jars, que sonriendo con orgullo. Ethan abandonó su butterfly chase aplaudió su humano mientras se acercaban para reunir a sus hijos. Celebrando la pequeña victoria en familia que se maravilló de su viaje. Desde fríos contratos hasta cálidos abrazos. Desde acuerdos comerciales hasta ilimitados. El amor sus enemigos habían tratado de usar el matrimonio como una trampa, los niños como cadenas. El amor como arma. En cambio, habían encontrado la verdad más grande de todo ese amor real. Elegida y apreciada fue la fuerza más poderosa del mundo, lo suficientemente fuerte como para derretirse. El hielo cura las heridas, crea milagros y mientras el sol se pone en su momento perfecto. Pintando el jardín en tonos de promesa que sabía que su historia era realmente. Apenas comenzando para el amor real no tenía final en. Todos escriben si les gustó.